my name is Joyful Baliani. You must be aware that on the 16th of September 2025, this year, Malawians went to the poll to elect the president of their choice. And Malawians did. They chose Professor Arthur Peter Mutharika as the president of the Republic of Malawi. And today, here we are at the Kamuzu International Stadium, where people from all walks of life have gathered here, and others are still coming in to witness this momentous occasion. The swearing in and the inauguration of the president-elect. As I've already mentioned, my name is Joyful Baliani. Please do stay with us. Ine dzinanga ndi Joyful Baliani. Ndipo ndingofuna ndikulandireni kuno kubwalo la zamasewero la Kamuzu mumzinda uno wa Blantyre. Inu mukudziwa kuti Amalawi pa 16 September chaka chino adapita kukaponya vote kuti akasankhe mtsogoleri wa kumtima kwawo, ndipo zidachitikadi. Kutsatira tsiku limenelo lero kuli mwambo olumbiritsa komanso kukhazikitsa mtsogoleri amene adasankhidwa ndi Amalawi, Professor Arthur Peter Mutharika, komanso wachiwiri wawo Dr. Jane Maemu Ansa. Ine dzina langa ndi Joyful Baliani, ndingopemphani kuti mukhale pomwepo chifukwa tikhala tikupatsirani zimene zikhale zikuchitika kuno. Komatu lero sindili ndekha, ndili ndi mzanga Beatrice Juma. Beatrice, tafika. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe Joy. Inetu ndadzuka. Ndithu. Beatrice, ndimafotokozera Malawi kuti lero kuli mwambo waukulu, kwabwera anthu osiyanasiyana kuchokera maboma osiyanasiyana, enanso kuchokera kunja, akuluakulu osiyanasiyana, onsewa ndithu kubwera kuti adzasonkhane kuno, adzaonerere kulumbira komanso kukhazikitsidwa kwa mtsogoleri amene anasankhidwa ndi Amalawi pa 16 September. Ndiye Beatrice, mwina ndimangofuna ndikupatse mpata ungondifotokozera kuti kodi kunjaku wakuona bwanji, kuli zotani lero? Zikomo kwambiri Joy. Kunjaku mmene ndinayenda, choyamba chimene ndaona ndi nkhope za chimwemwe. Iweyo ukudziwa kuti chisankho chimene chinachitikamo awina aliyense ali ndi umboni kuti chipani cha DPP chapeza mavoti pafupifupi dera lina lililonse. Si chipani choti munganene kuti ndi chipani chakumwera okha, kapena cha pakati okha, kapena cha kumpoto. So anthu amene ali panjapa ena akunena kuti achokera ku Lilongwe, ena achokera ku Kasungu, ena achokera ku Mzimba. Onsewo ufuna kuzaonera mwambo umene olumbiritsa Professor Arthur Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndi anthu achena Joy. Kunjaku anthu achena ndikuti kodi bwanji Zovala zimene mumasungira pa kapena mwakazitenga shopu yake akuti munaonetsa kapena. Komanso chimene chandipatsa chidwi kwambiri, ndakumana ndi anthu achinyamata ambiri, ndi amene anandipatsa chidwi. Nthawi zambiri anthu timanena kuti mwambo ngati kuyeneka uzipezeka azibambo azimayi basi zomaoneka ngati za serious choncho. Ayi ndithu Joy, kuli achinyamata, koma achinyamatawa andipatsa chidwi chifukwa ambiri ndi amene amachita malonda, ambiri ndi amene akugwiranso ntchito, ena ndithu ali m'masukulu komano ali ndi chiyembekezo chochuluka kuti chipani cha DPP chiyathandiza kuti akwaniritse masomphenya awo. Ndacheza ndi achinyamata ambiri Joyful amene akuoneka kuti ndi amsangala. Iwowo ali ndi chikhulupiriro kuti kuyambira pano miyoyo yawo isintha. Beatrice, ndimangofunanso mwina ungokambako za theme. Tilitu ndi theme imene makamaka titero kuti a DPP ali ndi theme yawo imenenso mtsogoleri wa dziko lino amene wasankhidwayo wakhala kumauza Malawi. Tango ifotokoza kuti kodi theme imeneyi ikumati chani? Theme imeneyi yakunena kuti the return of a great proven leadership. Kuti utsogoleri wabweranso. Utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika wabweranso. Tikukumbukira tikudziwa bwino kuti President Professor Arthur Peter Mutharika anakhalaponso mtsogoleri wa dziko lino. Ndi president wa namba 5 tikaona mbiri yathu ya dziko lino. Ndi theme yawo ikutambasula kwambiri kuti utsogoleri umene anthu amauyembekezera, utsogoleri umene utasinthe dziko la Malawi, utsogoleri uja wabweranso. Koma utsogoleri umene ndi umene uli wa
anthu utsogoleri chabe koma ndi wa anthu kusonyeza kuti chipani cha DPP chikufuna kuti anthu akhale pakatikati pa zonse zimene akuchita sukupanga zinthu anthu aja osayika mkati kusonyeza kuti zimene akupanga kaya manifesto yawo kaya misonkhano imene akupanga enu ake anthuwo ndi amene atazikhala ndi mawu ochuluka amene ataziyankhula kwambiri amene atazinena zimene akufuna kuti ifeyo tikufuna mutipangire zakuti ife tikufuna mutipangire zakuti so ndi utsogoleri umene wabwera kuzakhazikika koma kukhazikika mwa anthu osati iwo kumangoti ine mtsogoleri chabwino. Beatrice ndimangofunanso ndingowadziwitsa Amalawi kuti tilinso ndi anzathu amene ali kunyambadwe ku nyumba kwa His Excellency Professor Arthur Mutharika ndipo pompano tikhalanso tikuwaponyera anzathu kumeneko kuti angotipatsa chithunzithunzi kuti kodi kumeneko kuli zotani komanso pamene atakhala akunyamuka kuchoka kumeneko kunyambadwe zonsezi ndithu tikhale tikuwaonetsa. Beatrice zoonadi mwina kungonjezera pamene Professor Mutharika akhala kufika pano pakhala kuti atsogoleri ena amene tinali nawo mdziko muno mbuyomo afika kale ndi mwambo waukulu kwambiri Joyful pafupifupi azitsogoleri onse amene takhala nawo mbuyomo abwera ngati pafupifupi kusonyeza kuti sonse koma tikaona kukubwera amene anali President wathu woyamba anali Dr. Hastings Kamusubanda mzimu wawo usemutendere. President wathu wachiwiri anali Dr. Bakiri Muluzi iwowa abwera tizakhala nawo pamalo pano. Atachoka Bakiri Muluzi kuna zabwera late Professor Bingu wa Mutharika mzimu wawo usemutendere chifukwa iwowa so anatisiya. Atachoka Professor Mutharika kuna zabwera Dr. Joyce Banda iwowa President wachi number 4. So atachoka iwowa amene tikhale nawonso pano kuna bwera President wachi number 5 amene ndi omwe wa Professor Mutharika amene akulumbiritsidwa lero. Atachoka Professor Mutharika kuna bwera Dr. Lazarus Chakwera. Atachoka Dr. Lazarus Chakwera lero ndi pamene noti kulumbiritsanso amene anali mtsogoleri wachi number 5 kukhalanso mtsogoleri wachi number 7. Zikomo kwambiri nzanga Beatrice ndinanena komanso ndinakumva iweyo kunena kuti kwabwera anthu osiyanasiyana kuphatikizapo achinyamata amene abwera lero kuno kuti adzakhale nawo part and parcel komanso kuti adzachitire umboni za tsikuli. Ndeni mafuna ndingokusiya kuti mwina ukhoza kucheza ndi wena mwa iwo amene ali kuno koma amene wawo amene ndaonera ndi achinyamata aja omafotokoza aja. Zikomo kwambiri Joyful. Mmene takambira ndi nzanga Joyful kuti kunoko kuli anthu ambiri chimene chikupereka chidwi ambiri ndi achinyamata ndipo ambiri amenewa ndi amene akuchita mabizinesi osiyanasiyana. Kodi iwowa kwenikweni chimene abwerera kuno ndi chani? Ndikufuna kuti ticheze ndi ena mwa achinyamata amene abwera pano, achinyamata amene abwera kudzakhala nawo pamwambo umene uwu, achinyamata amene akuchita zinthu zosiyanasiyana koma timve kwenikweni kuti akubwera kudzatani, abwera ndi cholinga chotani, akamabwerera m'madera mwawo akubwera kunoko kuti akamabwerera m'madera mwawo abwerera ndi uthenga otani kwa achinyamata amene ali kuno. Komano mukayang'ana mbuyo mwangamu mukulowa brass band. Nde panopa tinanena kuti kuli chisangalalo ndithu moti kumastandi konseku wina aliyense chidwi chili kuti kodi kumene kukuchitika zotani. Ndiye pamene tikuonera tikumveranso zimenezi ticheze ndi achinyamata amene ndikunena acha, achinyamata amene akuchita mabizinesi osiyanasiyana. Ndiye poyamba takulandirani. Zikomo kwambiri. Zikomo ndakulandirani soni. Zikomo kwambiri. Choyamba ndimafuna ndidziwe kuti kwenikweni mwabwera kunoko inuyo kudzatani chifukwa ndinu achinyamata mwina zochita lero loweruka zimakhala zambiri. Kwenikweni mwabwera kudzatani? Kwa ine ndabwera kusapanga witness history. Lero lisiko la Malawi lina aliyense kufuna kuona kuti kodi kwenikweni chimene chikuchitika ndi chani. Tikufuna timulumbilitse president wathu wachi number 7. Kwa ine ngati achinyamata ndikuona kuti ndi siku lofunikira kwambiri chifukwa kuti amanena kuti ife achinyamata ndife asogolera panopa. So utsogoleri ukuyenera kuti upangidwe pasi wani kwa ifeyo. So ifeyo we have to be engaging in these activities kuti tidziona onena kuti kodi zinthu zimayenda bwanji. Lero ndabwera ngati Malawi, ndabwera ngati munthu wochita business, ndabwera kuti ndizaone kusapanga witness history imene ikuchitika lero kulumbilitsa Professor Arthur Mutharika ngati president wachi number 7 mu dziko lathu la Malawi.
ngati munthu wochita business chiyembekezo ndi chotani mu boma limene latsopano? Ine chiyembekezo changa ndi chachikulu kwambiri chifukwa chonena kuti mukudziwa kale kuti tinali ndi mavuto ambiri makamaka ineyo kuti ndipange procure zinthu kunja forex mdziko lino munalibe, so my expectation is just so huge. Ndikuona kuti mwenano panopa pakhalano a very fertile platform for business, especially in Malawi. Sinanga businesses tikamapanga timakhaso tikulembaso achinyamata azinzatu so ntchito, so tikhala kuti expectation yanga ndi yaikulu kwambiri kunena kuti tikakhala kuti business yanga ikuyenda bwino ndikalemba achinyamata anzanga ntchito ndiye kuti tikhaso tikuchepesaso chiwerengero cha anthu amene atani akhala opanda ntchito mdziko lino. My expectation is just so huge. I'm really excited, very much excited. Zina langa ndi Ramadan Chikondi Binali, and business when mapanga I'm a mining engineering consultant. I'm an engineer by profession. Ziko mukwambiri ndithu. Ameneyo ndi Ramadani. Komanso tili ndi mtsikana. Kunoko mmene ndanenera muja kuti achinyamata ndi ochuluka. Choyamba dzina ndi ndani? Ine ndine Mrs. Christy Bigogo. Inu mumachita chani? Ine ndimadzitcha kuti ndine entrepreneur komanso a business owner. Kweni business imene timachita ife ndi business ya maphunziro. Ife ndife aini yake Exploits University imene ili private university yaikulu kwambiri pa Malawi pano. Sikumukambeni. Nde lelolo kunoko ku stadium kweni munthu wa business, munthu uli ndi school lero loweruka zochitika ndi zambiri. Mwenanso lero kuli makalasi kumeneko. Chimene chakukankhani kuti mubwere kuno ndi chani? Tsiku la lero ndi tsiku lopambana kwa basi. Ukungoyenera kuti ukhalepo ndithu uonelere mene history ikuchitika kwathu kuno ku Malawi. Maklasi akuchitika ndithu padakali pano, tikudziwa kuti some students athu padakali pano kuonera live on MPC TV, and I'm sure they'll be very happy to see kuti their director is right there making sure that history is being taught correctly. Yes. Ife chiyembekezo chathu ndi chachikulu kwambiri. Monga ndanena ife timaphunzitsa ma youth Malawi munomo ndipo dabanga graduate thousands and thousands of youth. Koma chokhumudwitsa nchonena kuti padakali panopa anthu amenewa ambiri angokhala m'makomo kutsiwa chochita. Ntchito government mulibe, ntchito and private institutions mulibe. Actually, many private institutions have shut down within this 5 years. Nde ana tuwa alibe kopita. Komanso apart from that, ndalama imwe ali nayo, let's say 1 million kwacha, 2 million kwacha, 500,000, akata chita nayo china chake simapita patali. So mwa even wa business kanthawi kapita kana ovuta kwa basi. Chabwino ine ndakuthokozani mayi. Ndathokoza zikomukambeni. Thank you. Ndi mmene tuzilili kuno ku Kamuzu Stadium kumene kuli mwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndeti nanena kuti nzanga Marie Segula iyeyo ali nawo pa ndipiti ochokera ku Nyambadwe kumene kukuchokera President Professor Arthur Peter Mutharika amene akhalenso akufika pamalo pano posachedwapa. Nde pakadali pano ndikupatsireni kwa nzanga Marie Segula amene ali ku Nyambadwe. Kuno ku Blantyre tiritu kuno kunyambadwe kumene kuli nyumba ya amene atakhale mtsogoleri wa dziko lino posachedwapa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Monga mukuonera mchithunzithunzimo zokonzekera zonse ndiye zili mchimake tikhale tikunyamuka pano ulendo opita ku Kamuzu Stadium kumene mwambo onse utakachitikire. Ndiye ife pano tikhale tikukupatsani ndithu zonse tsatanetsatane wa mmene titayendere mjinamu komanso molumikizana ndi anzathu amene ali ku stadium kuti tikhale tikukupatsirani zonse inu musaponyane ndi kena kalikonse. Lero tsiku lofunikira kwa ife a Malawi, kwa mtundu wonse komanso kwa dziko lonse posangoyang'ananso dziko la Malawi lokha iyayi komanso poyang'anira Africa chifukwa monga anafotokozera mzanga mwayi mtumodzi zimene zachitika kuno ku Malawi ndi zinthu zokuti anzathu atengerapo phunziro makamaka poyang'anira mtendere umene unachitika pa nthawi yovota ija, mtendere umene ulipo padakali pano ndipo mtendere umene tikukhulupirira ukhalepo ngakhale tikupitirira in the next 5 years. We will be giving you a live broadcast of everything that will be happening as President-elect His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, who is right in this residence behind me, will be leaving this apartment going to Kamuzu Stadium where all the function will take place. It's the inauguration and the swearing-in ceremony, and here at MBC we will give you all the detail that you don't miss every single thing. My name is Marie Innocencia Segula. I'll hand you back to Kwacha.
Kwacha studios for them to get it over to the stadium, and we'll be back to give you a continued transmission until the end of the day. Good morning. Kuona kufika kwa olemekezeka a Chief Justice a dziko lathu lino, Right Honorable Resin Robert Mzikamanda SC, kuti adzaendese mwambo umenewu. Tili ndi anzathu amene ali kunyambadwe kumene kuli His Excellency Professor Peter Mutharika, ndipo ndikukhulupirira kuti munaona komanso muli ndi chithunzithunzi kuti kodi kunyambadwe kuli zotani. Ndikakamba za pamalo pano takhala tikubwereza kunena kawirikawiri kuti kwabwera anthu osiyanasiyana, kuli a business alipo nkuno, azipani zosiyanasiyana alipo mpano, kulinso ogwira ku Malawi Police Service alipo nkuno. Ndaona akhala ndithu mastandi mwawo mipando mwawo, ndaonanso Malawi Defense Force aliko nkuno, komanso tu anthu osiyanasiyana enanso amene ndi otsatira kapena titi ma followers a chipani chimenechi, komanso tisayiwale kuti a chipani chimenechi cha DPP analowa mu alliance. Ndiye zipani zimene zili mu alliance menemu ma followers ake naonso ndithu aliko nkuno. Ndaona Ford, ndaona konkuno anthu amene avala makaka azipani zimenezi osewa ndithu ali kuno, ali kumastandiko kuimba nyimbo, kukondwera, kuvina. Ndithu ndi mama osangalatsa motolo nyengo yake imene ilili kuno ku Kamuzu Stadium kapena kuno ku Blantyre. Ndi nyengo ndithu yabwino, sikudatuluke dzuwa iyayi, kukuzizira moti anthu akhala ndi mpata ndithu okondwera ndi kusangalala bwinobwino, mosadandaula kuti ayi kuno kukutentha kapena kutinso kuli dzuwa. Posachedwa pano tikhala tikuona ma former presidents kapena amene anali atsogoleri akale a dziko lino akufika, chifukwa pansipo ndikumva ndithu amene akuongolera mwambo kapena titi MC akunena kuti posachedwa apa tikhalinso tikuona kulowa ndithu kapena procession ya ma high court judges. Zonsezo tikhala tikuzionapo mpano. Ndimuyitaneso nzanga Beatrice tayandikira, kodi pano chikutsatira nchani? Zikomo kwambiri Joyful, pakadali panopa mmene tikuonera, mmene tikumvera kuti tsopano atsogoleri amene anali a dziko lino mbuyomu ayamba kufika tsopano, angakhalenso achiwiri kwa ma president amenewa. Ndeno ineyo ndinakamutenga chimbizi ya simuko kuti amene yuyu atitambasulireko zinanso za alendo amene akubwera kuchokera maiko osiyanasiyana. Tikudziwa kuti kukubwera mtsogoleri wa dziko la Mozambique, kukubwera mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe, kukubweranso mtsogoleri wa dziko la Botswana, komanso kukubwera nthumwi zochokera ku Tanzania komanso dziko la Eswatini. Ndimaona kuti kusanamufunse zimenezi chimbizi ayo angoafotokozera Malawi kuti kodi Chingerezi tikozonera kuti what is the significance of the swearing in and the inauguration ya mtsogoleri amene wasankhidwa, kuti kodi izizi zimatanthauza chani? Tikamati swearing in ndi chani, kumachitika chani?
komanso inauguration ndi chani izi zikuchokera pati ndiye mwina ukhoza kucheza naye chimbizya ine ndisuntheko kaye pang'ono. Chabwino Joyful zona limene wanenera nzanga Joyful ambiri tikungomva kuti ndi mwambo wolumbiritsa komanso kukhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi nde nzanga chimbizya akhale akutifotokozera bwinobwino kuti kodi tikati kulumbiritsa mtsogoleri wa dziko kamena kukhazikitsa mtsogoleri wa dziko kwenikweni ndi chani. Good morning Chimbizya. Hey, good morning to you, Beatrice. How are you? I'm good, and how are you? Fine as well. Welcome to Blantyre. Thank you so much. And as you can see that there is joy and camaraderie as the people look forward to witnessing, the swearing in of the new president as well as the new vice president. So I'm happy to be here. Thank you. Firstly, just tell us how significant is the swearing in and the inauguration in the history of a country, so that those people who don't know the importance of this ceremony, they get to know what exactly it is swearing in and inauguration. Yeah, to begin with, this is an important activity that is going to take place. And to start with, I would like to say that the swearing in is an indication that there is transfer of power. It means there was another president and another president is coming in, so there's that indication. But also, for the one taking an oath, it's an indication that he or she is promising the people whom he or she is going to serve. So that is that. But in the actual sense, it's an indication that there is a transfer of power. There was another leader, and another leader is coming in. So it's like, the one is leaving and then the other one is coming. So there is that indication that there is need to take an oath. And indeed, as I've indicated, to tell the people whom someone is going to lead that I'm here. And above all, to request or maybe to pray to God that please give me strength, the power and the ability to able to serve the people of Malawi. In short, I can say it that way. And how is it different to inauguration? Well, an inauguration is like the ceremony that will take place to display. In other words, we can say maybe the art of displaying a leader or showing the leader that this one now is your new leader. So that is an inauguration. Where the swearing in is what I've indicated, that it's a solemn occasion where it's like you are praying to God and at the same time you are promising the people whom you are going to serve that I'm going to do ABC. Whereas an inauguration is, the ceremony or the idea or maybe the act to tell the people that this one now is your leader. So that's an inauguration. Chabwino muchichewa Chimbizya timafuna tingodziwa kuti kodi mwambo wa tsiku la lero pali tinene kuti ndi miyambo iwiri imene ikuchitika olumbiritsa ndi okhazikitsa. Kodi kufunika kwa mwambo wa tsiku la lero ndi otani dziko lathu lino? Zikomo kwambiri Beatrice, choyambirira tinganene kuti icho chimene pachizungu akunena kuti swearing in kulumbira. Chimene choyambirira tinganene kuti ndi ndondomeko yomupempha Mulungu. Iwo amene asankhidwa wachikulira amene asankhidwa, like in this case His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, ndikuti akupemphera kwa Mulungu kuti mundipase nzeru ndi usogoleri kuti ndisogolere bwino anthu amene ine mwandituma kuti ndasogolere. Mbuja pachizungu amanena kuti it's a solemn occasion. Komanso ndi ndondomeko yowaonesera anthu kunena kuti ndilipo ine wanu mwandisankha, chilichonse chimene mutanditume ine ngati mtsogoleri wanu ndichita, koma ndisanapange zimenezo ndipemphe kaye nzeru kuchokera kwa iye na malenga. Unazafunsapo za kukhazikitsa chomwe Chingereza amati inauguration. Uwo ndi mwambo wina wapadera wachisangalalo woonesa mtsogoleri amene wasankhidwa kwa anthu. Ta mtsogoleri uja ndi uyu. Ndiye ndaonanso kuti kukubwera atsogoleri amene anali a dziko lino ambuyomu. Mwina zimene zimathandiza bwanji pa mwambo umenewu, zili ndi phindu lanji kwenikweni kuti atsogoleri amene wawa abwere adzakhale nawo pa mwambo umenewu? Zimene zili ndi
phindu lochuluka kwambiri ngati apopo taona pabwera ndithu second president of the second president kapena amene anali president wachiwiri wa dziko lino, His Excellency Dr. Bakiri Muruza chair afika, komanso amene anali president wa number 4th president of the Republic of Malawi, Her Excellency Dr. Joyce Banda, ndima vice president Dr. Chirumba, the right honorable Khumbo Kachani. Zimene zizi pachizungu tinganene kuti zimapereka support kapena chilimbikiso kwa iwe amene wasankhidwa, komanso zimapereka so chikhalidwe konena kuti nzathuwe tili nawe pamodzi, tigwira limodzi ntchito. Kaya ufuna chija pa Chingereza amati advice, malangizo, tilipo ife tinakhalapo mipando imeneyi. Ngati china chilichonse chimene ungafune malangizo ndi zinthu zotero zimaonesa zinthu ngati zinthu zimenezonso, komanso kunja uko zimaonesa kunena kuti anthu akukhala mogwirizana, akukhala mokhulupirirana, akukhala mothandizana, zinthu zacho zimaoneka ngati zimenezo. Chabwino, ndathokoza kwambiri Chimbizi. Zikomo kwambiri Beatrice. Ameneyo ndi Chimbizi ya Nsimuko kutifotokozera kufunika kwa mwambo wa tsiku la lero, komanso kupezeka kwa atsogoleri a m'mbuyomu kuti akhale pa mwambo uno. Ndetu inu mukudziwa kuti chipani cha DPP chili pa mgwirizano ndi zipani zina zimene zikuyendetsa nawo boma kuyambira pano pamene Profesa Arthur Peter Mutharika akhale akulumbiritsidwa. Chipani chimodzi ndi chipani chimenechi cha Ford. Azimayi ake ena ndi amene ndili nawo panowa. Azimayi, chisangalalo chanu ndi chotani? Koma kumwamba kudyere nyama lero. Ife takondwera kwambiri ngati Ford. Payanga ndiwe chitumbuka niwe tinakondwa chomene. Kufupa kumpoto ine kuti mwahuno tili mboma tawa Ford. Ngati azimayi mukuyembekeza zotani? Azimayi ise tikuyembekeza kuti sono federeza wakhilenge, kweniso vana valikenge, kweniso tipangenge mabizinesi kuti moyo withu ute mthazi, kweniso vana va skulu vasambirenge makola chifukwa tasuzikanga taphikanga kachaso kuti tisambise vana chifukwa cha vinthu vakudula. Kwenina msono Profesa Arthur Peter Mutharika wanjira mboma, mitima ithu yakhila tambana kututuva tikawanda tikamba kuruka gaga uwo kumpoto kwa kuti tikuruka gaga chakwe tikaruka gaga. Isense wakondwa chomene ngawa Ford ndipo tiwaongeswa president withu ayino kuchihana kupanga decision ya kujoinana na APM. Na muongane amama. Eyo chomene. Amayi a Ford. Inu chimwemwe chanu nchotani tsiku la lero? Siku la lero ndife okondwa kwambiri ifeyo. Kupeza unena kuti apa ifeyo azimayi ndife osangala chifukwa chonena kuti vice president ndi mzimayi. Ndeti kuzozoti azimayi ifeyo mabizinesi athu amene timachita ifeyo business ang'ono apita pasogolo. Foti mzimayi ndi amene amaziwa vuto la wina aliyense. Mzimayi ndi amene amakhala wochilimika pa china chilichonse. Ndi Dr. Jane Ansa ifeyo tikuyembekeza unena kuti atigwirira ntchito yayikulu yotukula azimayi. Ndi ndife okondwa kwambiri azimayi. Kusonyeza kuti nanunso ngati amayi muthandizira Dr. Jane Ansa pa ntchito yawo, simwabwezeresa mbuyo iya? Ayi, ifeyo tigwira nawo ntchito kwambiri ndipo sitabwezeresa mbuyo. Chifonena kuti ifeyo kumamiziku timakhala tikupanga kampeni kunena kuti tiyeni tivotere DPP. Taonani vice president ndi wachizimayi. Kusonyeza unena kuti azimayi anali okondwa ndipo votera DPP anavota ifo chonena ndi pali mzimayi Jane Ansa kunena kuti asatithandizira ifeyo azimayi mabizinesi ang'ono kupita pasogolo, komanso asikana kuti alimbikire maphunziro awo chifukwa kuti tizakhala ndi chisanzo chonena kuti asikana taonani president ndi wachizimayi, ndiye kuti asikana iniyo mukaphunzira muzakhalaso ngati Jane Ansa. Ndithu. Ndakuthokozani mayi. Pacha dzina lija ndani? Ine ndine Eda Munthali. Zikomo kwambiri mayi Munthali. Mayi Eda Munthali amenewo kufotokoza ziyembekezo zawo pamene President Professor Arthur Peter Mutharika akulumbira tsiku la lero kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndeti nanena kuti chipani cha DPP chili pa mgwirizano ndi zipani zingapo ndithu ndi zimene zikhale zikulamulira dziko lino kuyambira lero pamene mtsogoleri wa dziko linoyu akhale akumulumbiritsa pamodzi ndi wachiwiri wake Dr. Jane Ansa SC retired. Ndetu tinanena kuti kunoko kuli anthu ambiri ndithu, kuli anthu amene achokera m'mayiko osiyanasiyana, kaya ndi atola nkhani, anthu ochita bizinesi, komanso ogwira ntchito za boma ambiri ali pano.
komanso atsogoleri akale a dziko lino. Tamva kale kuti olemekezeka Her Excellency Mai Joyce Banda aliso pompano. Nde tikuyembekezerabe anthu ochuluka amene akhale ali pamalo pano. Koma chimwemwe ndithu kunjaku nde ndi chochuluka. Stadium inoyo yadzadza. Kuliso anthu ena amene akhala panja amene tikudziwa pamene pali Kamuzu Stadium, tikamati ku Upper Stadium, kumene kujanso kwadzadza anthu ambirimbiri amene akhale akuonera mwambo umenewu. Komanso tisi pamenepo pokha. Anthu amene alephera kubwera kumwambo uno ngati anthu akunzuzu, ngati anthu akulilongwe, kaya ngati anthu ena akumangochi, kumene kukukwayikidwa zima screen zikuluzikulu kumene anthu akhale akuonera mwambo umenewu. Ndeti nanena kuti tikudikira mtsogoleri wa dziko lino kuti afike pamalo pano kuchokera ku Nyambadwe. Panopa ndikupatsireninso kwa nzanga Marie Segula amene ali ku Nyambadwe kumene mtsogoleri wa dziko lino akhale akuchokera kubwera kuno ku Kamuzu Stadium. Kumene kumakhala otsogozedwa ndi a Chief Justice komanso tonse oweruza kuyambira Supreme Court Justices, High Court Judges, Magistrates komanso ku bwalo lija la zamilandu ya ntchito Industrial Relations Court. Your Excellencies, distinguished delegates, to my right you notice the parade of the Honorable Justices of the Supreme Court of Appeal. And as we did with the judges of the High Court, when the Justices of Appeal march past us, if we could kindly stand as is respected of us and as is customary. The Justices of the Supreme Court of Appeal are being led by the Judge President of the Court, Honorable Justice Lavmo Paul Chikopa, Senior Counsel. Behind Honorable Justice Paul Chikopa is Honorable Justice Frank Edgar Kabanda, SC, Justice of Appeal. Behind Honorable Justice Frank Kabanda is Honorable Justice Hile Potani, SC, Justice of Appeal. Behind Honorable Justice Hile Potani is Honorable Justice Ive Kamanga, SC, JA. Behind Honorable Justice Ive Kamanga is Honorable Justice Sylvester Kalembela, SC, JA. Tsatanetsatane wa zochitika zonse za lero tsiku loweruka date lake pa 4 Oktoba mchaka chimenechi cha 2025 tikhale tikukupatsirani pano pa MPC. Kuli zochitika zosiyana-siyana, tsiku la chimwemwe kwa Malawi, tsiku la chimwemwe kwa dziko, komanso tsiku la chitsanzo kwa maiko amene atizungulira, amene akumasuzumira kuno ku Malawi, kuti kumeneko kunali chisankho chake cha mtendere, komanso kumeneko akhale akulumbiritsa amene atakhale mtsogoleri wa dzikolo wa chinamba 7. Tili ku nyumba kwa amene atakhale mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ulendowu ndikhale ndi mzanga mwayi mtumodzi, tikhale tikukupatsani zonse zimene tizione mchiramo, komanso chimwemwe cha anthu. Tabwera pano pakale pakanthawi ndithu anthu amati akamayenda nangasi mbuyo mopadangokhala kuti pa nyumba chabe, basa anthu nkumayenda kumatsetsereka nkumadzoti yayi uku nkumene kuli nyumba ya wakuti, koma pano ndi nyumba ndithu imene yakutidwa ndi ulemerero wake, chifukwa mungana fotokozera mzanga mwayi poyamba paja kuti tsopano atachoke mnyumbamo si munthu wamba ayi, koma ndi mtsogoleri wa dziko mwayi. Zonadi tsiku la lero kuli zambiri zochititsa chidwi zimene ife pano pa MBC TV komanso pa MBC Radio tikhale tukapatsirana. Pamene ofotokozera kuno tili kunyambadwe ku nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika, President elect, amene maola ochepa akhala kulumbiritsidwa tsopano kuti akhale mtsogoleri wa dziko. Timafotokoza amene amemba pocheza paja kuti akakasiko yamba kuti zomwe zichitika lero zichitikenso. Pa Chingereza amati history is repeating itself. Munali mchaka ya 2014 anachokeranso nyumba yake yomwe kupita ku High Court ku Blantyre kumene akalumbiritsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko atapambana pa chisankho. Adalamulira dziko lino mpaka 2020. Adagwa pa chisankho panabwera mtsogoleri wina. Sadagonje anapanganso ndithu bid ya comeback
ndi uyu anthu amusankhaso tunati anthu 56 pa 100 aliwonse abada ponya voti pa 16 pati ndamada musankha wabwerera ndelero lino mbiri kubwereranso kupanganso mbiri kachiwiri kuti yayi ndi matatu chokera nyumba iyi yomwe ikuoneka muchithunzi ndikubwereranso kuti ku nyumba za boma zikuchitikanso lero lino mezi zinachitika mu 2014 pano tunena kuti 2025 pa 4 Oktoba. Mwayi usanapite kutali izi wakambazi kuti zidachitikapo 2014 pano zikukambanso kuti zikuchitikanso tingatengepo chithunzithunzi chotani cha mtsogoleri ameneyu. What type of a man is he? Chifukwa izi sizichitika-chitikatu. Poyamba mwina tiyambire anthu amene amusankha ndekuti ndi munthu amene amukhulupirira kuti akhoza kwa pulumutsa muzokhoma zosiyanasiyana. Pali zifukwa zimbiri zimene anthu amusankhira malingananso ndi mene anthu amatani amaonera. Koma ukamamva m'makwalala pala anthu ena akamba kuti nkhani yokudza chakudya chifukwa chipani chimene akuyimira mtsogoleri ameneyo ndi cha Democratic Progressive chomwe chimayimira kwambiri pa nkhani ya chimanga kusonyeza kuti nkhani ya food security amayika patsogolo. Izi ndi zina zimene anthu akunena kuti nchifukwa chake tamusankha mtsogoleri ameneyo ndira akupatsa chiyembekezo. Akupereka chiyembekezo kwa anthu amene alibe chiyembekezo nchifukwa chake ndithu wakubwerera pa udindo umeneyo. Ena akhoza kunenanso kuti mwina mfundo zake zatisangalatsa kwambiri. Mwina apoyamba chani tikambe nkhani yokudza kutukula. Tikudziwa kuti mwa anthu 56 mwa 100 aliwonse amene anamvotera ambiri mwa iwo ndi amayi chifukwa chiwerengeronso chambiri cha dziko lathu lino ndi cha azimayi. Chifukwa chani mwina amayi anapanga chisankho chomusankha aona kuti uyu ndi mtsogoleri amene mwina wasankha awo kuti akhale wachiwiri wake wapereka ulemu kwa amayi. Imene imakhalanso nkhani yovuta kwambiri muno mu Africa. Mu mbiri yathu tikhoza kunena kuti Justice Dr. Jane Ansah ACC Justice of Appeal retired amene leo lino akhale akulumbiritsidwa nawonso ngati mtsogoleri wa dziko akhale mzimayi wachiwiri kuno ku Malawi kutenga udindo umenewo. Chifukwa tikudziwa kuti mbuyo mu udindo ngati umenewo adatengapo adala Joyce Banda amene pa nthawi imeneyo adayima ndi malemu Profesa Bingu wa Mutharika mzimu wawo use mumtendere. So ichi ndi china chimene mwina chasangalatsa anthu kuti bwanji awabwerere taona anatenganso mzimayi kuti apite patsogolo. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa udindo umenewo atasankhidwanso Joyce Banda ndi umene anathandizira kuti pamene malemu Bingu wa Mutharika adatisiya iwo adadzakhala mtsogoleri wa dziko. Chidalinso chinthu chosangalatsa dziko la Malawi kuti kwa nthawi yoyamba muno Malawi komanso anali ngati mzimayi wachiwiri muno mu Africa kukhala mtsogoleri wa dziko. Mwina nkutheka anthu ena amusankha mtsogoleri pa zifukwa zimenezi. Usanapite patali ndi imenso pamenepo timaona zotsatira za aphungu a nyumba ya malamulo ndezikuonekanso kuti chiwerengero cha amayi chija chakwera. Kodi tinganene kuti chiwerengero chimene chichi komanso kubwera kwa amene atakhale vice president yu ngati dziko tikhale kuti tikuchita bwino tikuyenda mnjira yolondolayo chifukwa amayi nawo ali nkuthekera. Izi zinthu zimene zingonetsera kuti ngakhale mwina ambiri timaliyang'anira dziko lathuli mkodi koma ndi dziko lokuti limapanga zinthu zozizwitsa imapereka chitsanzo chabwino muno mwa Africa komanso mwina pa dziko lonse. Pali mayiko ena amene mwina amatamandika kuti ndi ma democracy yawo inayamba kalekale koma mwina udindo ngati umenewu wa vice president kuti akhale mayi sizinachitikepo. Koma onani zimatengera utsogoleri umene ulipo kuti ineyo ndikufuna kukhala mtsogoleri koma ndime bwanji ndi mzimayi. Tikunena kuti dziko lathu lipereka zitsanzo zabwino kwambiri. Mwina tisiye kuziyang'anira mkodi mu zinthu ngati zimenezi. Ifeyo tikunena kuti tikhale patsogolo pange champion nkhani imeneyi yokuti amayi adzikhala patsogolo. Ndikukumbukira mu chaka cha 2014 mpaka 2020 mtsogoleri ameneyi Profesa Peter Mutharika anali he for she campaign ambassador. Anali ndithu ambassador oyimirira kampeni yolimbikitsa kuti abambo azipereka support kwambiri kwa amayi. Mwina nchifukwa chinali chosadabwitsa kuona kuti pa choice yake ya running mate iye anasankha kuti iye akhale ndi mzimayi. Wakambasa ku nyumba ya malamulo ndi chinthu chosangalatsanso kwambiri kuti ku nyumba ya malamuloko kwabwera amayi ambiri kuonjezera manamba lemene alipo. Taonjezera ma constituency zimayenanso ziyende choncho kuti iye ma constituency amene wawa akamaonjezereka amayinso chiwerengero chawo chichuluke.
Chabwino mwaiti kale tikupitirira pano timati tingowapatsira anzathu amene ali ku stadium kenako tipitirire tikulekezera pa chiwerengero cha amayi talekeza pamenepo talekeza pamenepo ndithubatapatse imene ofotokozera kuti anzathu ationetsese kuti kodi nanga ku stadiumuko zikuoneka bwanji pakadali pano mene amva kuti ayipo mpano mtsogoleri wa dziko amene alumbisepo mpano afuna zinyamuka ku nyumba yake kunyambadwe. Ine ndi Marie Innocence ya Segula ndi nzanga mwa intumodzi amene tikhale pa ulendo pano opita ku stadium koma padakali pano tikupatsireni kwa anzathu amene ali ku stadium kuti kumene konso tione kuti kulenji asatire nawo mwambo umenewu. Ndizayitana olemekezeka a Chief Registrar a High Court komanso Supreme Court of Appeal olemekezeka Innocent Nebi kuti azadzusa ndi kukhazikisa olemekezeka a Chief Justice kuti apangise malumbiro amenewa. Kutere kudzakhala kuti malo amene akonzedwa iwo amene asankhidwa ngati achiwiri kwa president komanso amene asankhidwa ngati president amene adzachoka malo amene akhala ndi kubwera kuno kumalo kumene kwakonzedwa kuti olemekezeka amene wawa alumbire malingana ndi malamulo a dziko lino. Akalumbira adzakhala pasi pa mpando apo ndi kusayinira mu oath book kapena kuti buku la malumbiro kuti iwowa akuvomereza kuti alowa ndi pangano ndi inu anthu a Malawi motsogozedwa ndi gawo 12 la constitution kuti agwiritsa ntchito malamulo amenewa mokutumikirani inu motsatira ndondomeko malingana ndi akhazikisa mu dziko lino. Pambuyo pake padzakhala mwambo wa zithunzi iwo amene alumbira ndi olemekezeka Honorable the Chief Justice komanso Chief Registrar. Ndizawatsitsa olemekezeka a Vice President elect kenako tidzayitana iwo amene asankhidwa kukhala president wa dzikoli nawonso adzapanga chimodzimodzi adzafika pamalo pamene akonzedwa kuti alumbire. Posachedwa apati khalaso tikuwapatsira kuti ationetse makamaka mdipiti ukanyamuka kumeneko kumabwera kuno. Ine ndikupitiriza kucheza ndi nzanga Beatrice Chuma komanso tikhala tikucheza pompano ndi ena amene ali konkuno. Ndingomuyitana nzanga Beatrice kuti atayandikira. Beatrice tafika china mwina chimene wachiona chimene chikuchitika kuno ndishani? Chachikulu chimene ndachiona ndi ubale umene ndikuona kuti ulipo pakati pa zipani zimene zili mu mgwirizano umene ndi chipani cha DPP. Tikayang'anayang'ana pali azimayi ambiri komanso azibambo amene ndi achipani cha Ford komanso chipani chimene mtsogoleri wawo ndi Hana komanso pali chipani chija cha Left. Chipani chimene mtsogoleri wawo ndi Prof Mbewe. Yes. Koma ukayang'anisisa anthu onsewo akhala pamalo pamodzi anthu akucheza anthu akuona pati akukamba nkhani and pamene ndimayankhula nawo ambiri amanena kuti atsogoleri awo akwayamika kwambiri chifukwa choti anapanga chiganizo chabwino cholowa mu mgwirizano ndi chipani cha DPP chifukwa akudziwa kuti pamodzi akwanitsa kuti akonze komanso kusintha dziko la Malawi. Chabwino zomwe kwambiri nzanga Beatrice. Ndaona pompano kuti pali Dr. Collins Magalasi amene ndi chairman wa DPP manifesto ndiye amene ndikusire kuti ucheze nawo. Chabwino pompano ndithu ndi Dr. Collins Magalasi amene ndi chairman wa DPP manifesto. Ndingofuna nditacheza nawo kuti mwina mwachidule angotisungunulira kukufotokozerani kuti kodi DPP manifesto ikuti bwanji. Dr. Magalasi ndakulandirani, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, mwadzuka ba? Ayi ine ndadzuka bwino. Koma mwina musanambe kuisungunula manifesto tangu auzana Malawi chisangalalo chanu nchotani mamawu? Ineyo ndinokonda kwambiri, chisangalalo changa nchapa mwamba kwambiri chambiri. The point is kuti finally we are here. Tikuchokera kutali aliyense anali ndi kudandaula kwawo komanso amayang'ana mansala ayamba lero ifa choti akulumbilitsa a president athu amene aja akalumbisa akhala pampando akakhala pampando
ndiye kuti zomwe zimanifesto jaziyamba ndiye kwa ine lero ndi tsiku lofunikira kwambiri. Chabwino ndiye tinaona nthawi imene mdziko muno tinali ndi kampeni nyengo imene mumamema Malawi kuti akuvotereni munachita unveil manifesto yanu nkutheka ena mwina sakudziwa kuti kodi manifesto yanuyo imati chani. Ndimati ndikupatseni mwayi umenewo tafotokozereni Amalawi aidziwe manifesto ya DPP ikuti chani. Well, manifesto ya DPP ndiyoti ikuyankha mavuto a Malawi komanso ikupereka ndondomeko za zimene zichitike kuyambira lero mu 2025 mpaka 2030. Mwachidule manifesto ya DPP ili ndi magawo atatu. Gawo loyamba ikuunika mavuto amene o state of the situation kuti ili bwanji. Taunikira kodi kuchuma situation ili pati. Mavuto ndi chani? Kaya ndi kumaphunziro, kaya ndi kumoyo, kaya ndi kumisewu, kaya ndi kuzipatala, kaya ndi kuti monsemo. Manifesto ya DPP yapereka situation like status zonse. Gawo lachiwiri ikuperekano mayankho azimene zichitike. Kumapeto kwakeko ikupereka chitsimikizo kuti kodi zidzakhala bwanji kuti manifesto imeneyo tikamafika 2030 tisazafunsanenso kena kalikonse tena kuti analonjeza izi achita izi like a name and framework. Manifesto ya DPP gawo loyambirira ndi chuma, yaunika mavuto a chuma. Mdziko munomwe muli mavuto ambiri. Ndalama zakunja forex kulibe, mafuta kulibe, chakudya kulibe, olofetereza kuti ulime kulibe. Okay? Nde pali masukulu mene timalemba manifesto ja tinapeza zinthu zodabwitsa kuti pali ana angapo ana ambiri ana ochuluka amene akukanika kupitira kalasi ina ifo choti alibe ndalama yokalipira kumanepa. Very sad. Ambiri pali ana ambiri anzeru zawo koma akukanika kupitira sukulu ifa cha tuition fees. Ndiye manifesto iyi ikunena anso kuti awa ni mavuto ma solution yake ndi awa. Ndi mwa changu gawo loyamba la ndalama ija ya chuma ikunena kuti wani tipeza ndalama zakunja zochiteka za ku Reserve Bank, then tipeza ndalama za mdziko momwe muno komanso malo amene tisiye kusakaza zonse zimene momwe kuti ikamafika 2028 mpaka 2030 dziko likhala zoti chuma chake chakwirano kwambiri koma tiyambapo mpaka tikuchoka yapo kunena kuti manifesto ya DPP yasintha isintha mmene chuma chimagwiritsidwa ntchito mdziko muno. Poyamba timati tikapereka misonkho yathu ija simapita ku Capitol Hill kulilongwe, zimene zozo zasintha. Ndalama zichoka ku Capitol Hill ndi kupita ku constituency ina iliyonse, siti kuti boma koma constituency ina iliyonse Malawi muno alimo 229 iliyonse izilandira 5 billion kwacha. Dr. Magasi pang'ono pokha ningokudulani ningoafotokozera Malawi kuti mwina akumva phokoso limene likumveka kumbuyoko ameneyo ndithu kufika Dr. Jane Mayemu Ansah, Vice President elect amene wasankhidwa ndithu following zisankho zimene zinali pa 16 September nda Malawi ameneyo akulowa galimoto ndikukhulupirira kamera ndithu yalunjika kumeneko kuti ionetse mdipiti wa galimoto zomwe zanyamula Dr. Ansah. Dr. Magasi mukhoza kupitiriza. Kutsera mu manifesto imene ya DPP ndalama zichoka Capitol Hill ndanena kale 5 billion kwacha chaka ndi chaka ku constituency ina iliyonse. Now ma constituency amenewa sayang'ana kuti ndi achipani chanji, kaya ndi wa independent, kaya ndi wa DPP, kaya ndi wa chipani chanji, kaya ndi wa Ford kumene kunawa zandana na 5 billion. Izi zikusenza zoti chitukuko chikhala spread across. Number 2 kumene kuchaso achinyamata ngongole zawo azitengera ku constituency kuli 100 million kwacha yomwe izipita kwa achinyamata mu constituency ina iliyonse kandi ya town kandi ya kumudzi
chimodzimodzinso amayi mabizinesi amayi ma 100 million constituency ina iliyonse chaka ndi chaka zizipezeka zomwe zikutanthauza kuti zija zoti kukacha anthu azithamanga kupita ku tawuni ayi akufuna ntchito pita ayi panopa ntchito azilembana anthu komwe kuja kaya ndi mainjiniya kaya ndi madokotala kaya ndi maphunzitsi kaya ndi okonza misewu azilembera mmene ndiye kuti dziko lino lafika pa foundation loli likutukuka basi. China chimene tinatengapo nthawi kukambapo nkhani ya sukulu yomwe ndimanena ija kuyambira chaka chino makamaka teremu ya mawa nanga si sukulu pano pazatsekulidwa kale inde ena alipira kale mafizi komanso tikuyeneka titsate malamulo a ku parliament koma from next term sukulu ya mkaka sukulu ya primary sukulu ya secondary zimene zikhala zaulere ya primary inde anthu samalipira fees koma ankalipira ma development fee komanso ngati mukulemba mayeso malipira ndalama kumanepo zonsezo zachoka ndiye palibe zoti ayi zikuyamba apapa kutanthauza kuti mavuto amaphunziro timanena aja atheka basi ndiye kuli nkhani za kuchipatala okay constituency ina iliyonse kukhala kumangidwa zipatala ziwiri ndikuti mu constituency yetu not koma mu constituency zipatala ziwiri zatsopano so that's 458 ndalama zake zichokera kuti 5 billion ndanena ichi ndalama zozilipo kale so anthu akhale ndi chikhulupiriro angowapatsa nthawi ya Profesa Atapita Mutharika tigwirane manja sizoyang'ana nakuti ndo aboma lanji ndamtundu wanji ayi zitukukozi ndi zatonse tiyapase support komanso ndiyapempha anthu tisapase phuma tisapase pressure ayi chifukwa kubwera mu boma mmene muli mavuto azachuma ndiye tikuyeneka titolere koma zitheka ndithu anthu akhale chikhulupiriro. Mupitiriza ndi afotokozerenso Amalawi kuti amene akuongolera mwambo uno alengeza kuti posachedwa pano kukhalanso kukufika a vice president a dziko lino amenewa ndi Dr. Michael Biswick usi ndikukhulupirira kuti pansipo mukumamva ndithu anthu akujiyirira anthu akukuwa anthu akusangalala kuonetsa kuti aona kufika kwa munthu wamkulu wina wake ndiye ndikukhulupiriranso mene tikumachitira ndithu kamera zathu zikuonetsani ku chipata kumene kukulowera vice president ameneyu Dr. Michael Biswick usi koma pakadali pano ndikucheza ndi Dr. Collins Magalasa amenewa ndithu nde mkulu kapena wapampando amene amaona za manifesto ya chipani cha DPP akamba kuti kodi manifesto yawo ikukamba chani pa nkhani za maphunziro za umoyo zili momwemo apa akupitiriza kuyitambasula. Gawo lina lomwe ndilalikulu so mu manifesto ya DPP ndi nkhani ya mphamvu azini magetsi ayambiranso kuthimathima koma ikunena kuti ikamafika 2030 tibweretse magetsi atsopano okwana about 1000 megawatts imene yoyo pali magetsi amene tizipanga kuchokera ku madzi hydro komanso tipanga ija ya malasha komanso tipanga yochokera ku mphamvu ya dzuwa ndi mphamvu ya mphepo ndi zimene mubwinobwino tikhali ndi maproject amene wakuti kamafika 2030 mdziko nomo nkhani ya mablackout hayi komanso ikhala kuti magetsi afike madera onse padakali panopa anthu amene amafuna magetsi amawalumikiza about 45,000 pachaka atsopano koma ife tikunena kuti mavuto amagetsi athe Malawi muno tizipanga connect about 200,000 chaka chilichonse ndondomeko zake zimene mu manifesto also yang'ana gawo lina ili ndi la amayi ali ndi gawo lalikulu mu manifesto facha kuti tikuona amayi ngati osamalira makoma amayi ngati obweretsa chuma amayi ngati a business amayi ngati osamalira ena amene akusowa
DPP manifesto ikulongosola bwino bwino kuphatikizapo kuti amayi tigwira nawo ntchito limodzi akhala ndi maudindo monga amene amayeneka ndokhalira komanso mmene muli kuti nanga amene sangagwire ntchito iyo amapanga business pamene kunena kuti wina aliyense mayi kukonstituency kwawo chaka chama pano akapezapo kuli 100 million yomwe azibwerekana chaka ndi chaka kutanthauza kuti constituency iliyonse mupita in 5 years mupita 500 million ya mabusiness amayi okhaokha zili manifesto menemo komanso pali achikulire manifesto iso inakhazikikapo pa zosowa za anthu akuluakulu tikudziwa zoti pali achikulire ambiri amavutika ifa choti sangalime sangapangikana kumakweneka adye avale apeze pogona ndi pali ndondomeko zomwe zayikidwa kuti tigwirane manja kuti anthu achikulire athu tiwalemekeze komanso kuti apezeke ndi chakudya apezeke ndi zovala apezeke ndi pokhala kwa amene malo okhala kulibe manifesto kunena kuti boma likweneka lipeze malo chifukwa pali agogo enake midzi alibiretu m'bale wawo atsala okha amene boma lizasamalira ndithu mwina mukhoza kungomangirira bwanji pamene tikumaliza kucheza kwathu tatsimikizirani Amalawi kuti zimene mudalonjeza m'manifesto mwanu ndi zimene boma limeneli lotsogozedwa ndi His Excellency Professor Arthur Mutharika zitachita. Ine ndatsimikizira Amalawi wayang'ane kumene ati ndikuyang'ane ayi ndatsimikizira Amalawi kuti chifukwa choti manifesto inalembedwa poyankha madandaulo amene Amalawi anali nayo boma ili kuyambira lero agenda yake ikhala manifesto ndiye kuti apresident akalumbira tikabwerera kulilongwe kuja ku Capitol Hill ndoti PS wina aliyense minister aliyense agenda ikhala manifesto imeneyi ndiye kuti tikasinthaso budget ikhale kuti iziyankhulana zimenezi. The point is kuti Amalawi akhalebe ndi chikhulupiriro zimene zalembedwa mu manifestos ndi zimene zipangidwe apa ndikutsimikizira Amalawi DPP manifesto ndi yomwe igwire ntchito kuyambira lero mpaka 2030 ndondomeko zimenezo zilipo anthu alipo ndalama zotiyang'ana koma chofunikira utsogoleri wa Professor Arthur Mutharika anatitsogolera kuti tilembe manifesto atitsogoleranso kuti tikwanirise kuti Amalawi 2030 azanene kuti ananenatu pacha mu 2025 iyi ndi 2030 tiyapasenso ntchito ina ndimene zikhalire. Ya ndikuthokozeni kwa balisi Dr. Magasi fa chopatula nthawi yanu kuti mubwere pano mutifotokozere za DPP manifesto zikomo kwambiri. Pamenepo kutsiriza kucheza ndi Dr. Collins Magalasi chairman wa manifesto Beatrice tayandikira pafupi pa ndimacheza ndi Dr. Magalasi amene amangoisungunula ndithu DPP manifesto kodi ukamba chani achinyamata awakonzera zotani kumbali ya mphamvu za magetsi akonza zotani maphunziro akonza zotani ana kodi nkhani ana amene akukanika makolo kulipira school fees zikhala bwanji osayiwala sotu achikulire awakonzera zotani zimenezi ndi zimene mwina amafotokoza ndingokupatsa nawenso mwina utangowafotokozera zina zimene unapita ukatolera pamene unapita ukayendayenda. Ndakuthokoza Joyful zoonadi tikupitiriza kuulutsa kuchokera kuno ku Kamuzu Stadium kumene kuli mwambo olumbiritsa komanso kukhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino amene wasankhidwa Professor Arthur Mutharika komanso wachiwiri wake Dr. Jane Mayemo Ansa. Ndetu kuno tinanena kuti sindili ndekha tili ndi atolankhaniso athu atolankhani ambirimbiri amene tili nawo kuno aku MBC. Nde mmodzi mwa atolankhani amenewa amene ndili naye pano ndi Wenceslas Chilwa. Iyeyu tu amayendayenda uku munamva nthawi inake panali kaphokoso ndithu timve kwa Wenceslas chifukwa anali mbali imene iyi timve kuti kodi phokoso limene lili kumachitika zotani. Wenceslas nakulandira zikomo kwambiri Beatrice. Ndinamva kaphokoso nthawi inake nde ndinaona ukuthamanga kulowera kumeneku kumachitika chani. Makamaka nthawi imeneyo anali akubwera Vice President elect Dr. Jane Mayemo Ansa
ndi dzina lawo litangotchulidwa bwalo lonse la Kamuzu lomwe pakadali pano pali kumasunga anthu osapyola 14,000 ndi bwalo lalikulu limasunga anthu 40 litatenga 40,000 koma chifukwa chonena kuti malo ena analetsa kuti kusamakhale kwa anthu likumasunga anthu pakati pa 14 mwina ndi 18,000 anthu onse anadzuka chifukwa anali achimwemwe kwambiri atamva za dzina limeneli la Dr. Jane Ansah chifukwanso zimenezi zikutanthauza kuti ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino amene akhale akulumbira akhalenso ndiye kuti akufika chaposachedwa chabwino nde kuwonjezera pa kufika kwa Dr. Jane Ansah kunalinso phokoso lina kutafika amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko koma amene angotuluka kumene mbomawa. nkhani imeneyi yakondweretsa anthu kwambiri ndipo ndikukhulupirira kuti ndi chimodzi mwa zinthu zimene tingafotokoze kuti zikugwirizana ndi zimene anafotokoza mtsogoleri amene wasankhidwa amene alumbiritsidwe lero usonkhano wake woyamba wa atolankhani kumene ananena kuti ndi khumbo lake lokuti dzikoli liyende ngati la ana kamodzi chifukwa chonena kuti chisankho chimene chayendera sichinayang'ane kuti uyu ndi wa chigawo chapakati ndiye tivotere wa chigawo chapakati kapena uyu ndi wa chigawo chakumwera tivotere wa chigawo chakumwera kapena uyu ndi wa kumpoto tivotere wa chigawo chakumpoto. Voti yawo akamayiona akuiona kuti yabwera kuchokera mu zigawo zonse kutanthauza kuti Malawi wina aliyense akuyenera kukhala ndi gawo muzochitika za boma limene likuyamba tsiku la lero kupita kutsogoloko nde sikuti ndinali odabwa kwenikweni kuona anthu akusangalala kapena kukondwera atamva kutchulidwanso kwa dzina la Dr. Michael Usi. Azingi chachikulu chimene ndachiona pakadali pano mutha kuona ngakhale kuli atsogoleri a chipani cha UTM vice president a UTM ali pano amene akuonekanso kuti aliso ndi gulu lawo zomwe ndi chitsimikizo chonena kuti ulendowu mwina ukuyenda chonchi chifukwa cha toni yoyambirira imene inabwera kudzera kwa Profesa Mutharika pa msonkhano wawo woyamba umene anachititsa watu wankhani. Nde iwo kuoneka kuti msonkhano watu wankhani woyamba unautsatira kwambiri mwina kuonjezera pa nkhani imeneyi yoti Profesa Arthur Peter Mutharika akufuna kuti Amalawi tikhale ana kamodzi mwina ndi chinthu chiti china chimene anayankhula ku msonkhano umenewu kuti ena amene sanamvere adziwe nawo. So ku msonkhano umenewu kunakambidwa zinthu zingapo kupatula nkhani yolimbikitsa umodzi. Ishu inaso yayikulu inali yokuti ma issues yokhuzana ndi pa Chingereza amati retribution ka vengeance kapena kubwezera zikuoneka kuti simbali ya zomwe iwowo akufuna kuti zikhale zofaniziridwa ndipo Malawi lomwe likuyamba kugwira ntchito pakadali pano kupita kutsogoloko. Komanso chinthu china choti akufuna kuti madera onse a mdziko muno azikhala ngati akulandira zitukuko zofanana nde mwina utha kuona ngati mmene mwambo wachitikira kunoko malo onse amene amasunga alendo adzadza pena paliponse chifukwa mmene umayenda kuchokera dzana dzulo lero umatha kuona kuti china chake chikuchitika mu mzinda wa Blantyre. Ngati apapanso ndikuona kuti mtsogoleri wa dziko la Mozambique Daniel Chapo akufikanso pa bwalo lino kodi nde kuti anthu amene wawa amene kunena kuti umaona mtaunimo mwinanso toyena ndaku Mozambique komwe kutere kotu uthenga ndionena kuti ngati mwambo ukanachitika opanda kukutidwa ndi abwenzi amene ali pansi pa SADC ndikukhulupirira kuti ambiri bwenzi mwina ali ndi mafunso ochuluka chifukwa chani sanakutidwe koma atsogoleri akamabwera chonchi ndiye kuti ubale wathu dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique ukuoneka kuti ndi wangonagona sikale limene mtsogoleri wa Mozambique anali mdziko momwe muno kuonetsa kuti ubale umene uwu sikuti ukutha yayi akufuna upitilirebe ndi utsogoleri umene ubwera pakadali pano siokhawa taona ku Eswatini mtsogoleri wawo anabwera dzulo madzulo komanso atsogoleri ena ndi nduna zimene zikubwera zimene zingotsimikizira chinthu chimodzi kuti ngati chipani mwina cha DPP ndipo Malawi akuzindikira zakufunikira kokuti utsogoleri uzitha kuzindikira kuti sungagwire ntchito pawokha chifukwa mayiko amene atizungulira ndi amene angatithandizire kuti mavuto ena amene tili nawo athe chifukwa pakadali pano takhala ndi mavuto pakatipa andalama zakunja takhala ndi mavuto za mafuta ndi zina zotero atsogoleri amene wawa ndi amene angathandizenso kuti mwina bomali lipeze poyambira malingana ndi mmene zinthu zakhalira. Ndakuthokoza Wenceslas. Zikomo kwambiri. Ndetu tikutero kuno ku Kamuzu Stadium mmene tikuonera ndithu
muchithunzimu panopa Majaliwa Kassim Majaliwa amenewa ndi prime minister wa dziko la Tanzania wafikanso kuno ku Kamuzu Stadium kudzachitiranso umboni mwambo umene waukulu umene uli kuno mmene wafotokozera mnzanga Wenceslas Chilwa kuti mwina mwambo waukanakhala kuti nthumwi kapena atsogoleri amayiko amuno musadiki kuti sanafike kumalo ano mwinanso zikanatha kupereka mafunso kwa anthu kuti kodi nde kuti dziko la Malawili silili pa ubale ndi mayiko ena ayitu chitsimikizo chake ndi chomwechi kubwera kwa atsogoleri osiyanasiyana ochokeranso m'mayiko osiyanasiyana ndemene ananena mnzanga Wenceslas prime minister Russell Dramini amene ndi wa Eswatini wafika kale mdziko muno amene wafika dzulo komanso tinamva ndithu kuti president Daniel Chapo wa dziko la Mozambiki wafikanso kale pamalo ano ndetu ndikhale ndikuyitananso mnzanga ameneyu ndi Philip Business. Philip, ndakulandira. Zikomo kwambiri Beatrice. Ineyo funso loyambirira limodzi mwansangansanga ungondiuza kuti iweyo chiyembekezo chako pa zimene president Professor Arthur Peter Mutharika president elect president amene wangosankhidwa iwe ukuona ngati zimene atakambe lero zikhala kwambiri zokhuzana chani? Biti ndinene moona mtima ndi funso lovuta kwambiri. Mtsogoleri wa dziko amakhala kuti zikuchokera zimene zili mmutu mwake ndi ndizovuta kuti tinene pano moona mtima kuti anena zakuti koma ndikukhala ndi kachithunzi pang'ono chifukwa ndamumva abungwe laona za chisankho ameki atalengeza ku nyumba yake nyambadwe Professor Arthur Peter Mutharika anafotokoza makamaka anatsindika nkhani ya mgwirizano national unity anthu tigwirizane chimene chinakondweretsa anthu ambiri tidankhula ndi anthu osiyanasiyana mawu amene anayankhula Professor Arthur Peter Mutharika onena kuti chipambano cha iyeyo ngati mtsogoleri ndi chipambano cha Malawi wonse si chipambano cha munthu mmodzi ananenanso kuti ndi chipambano cha democracy victory for democracy so ndikuyembekezera kuti Professor Arthur Peter Mutharika atsindikanso mawu amenewo akugwirizana mukayang'ana mavota amene anambweretsa pa mpando ABM ndi dziko lonse la Malawi chigawo chapakati kumwera kumvuma ngakhalenso kumpoto so nkhani ya mgwirizano ndi imene akutsindika kwambiri pali chinanso chodabwitsa chichitika cha chilendo akupereka ulemu kwa mapresident onse atsogoleri akale pano sa achotsa mawu akuti president wakale pa Chingerezi former president pano akumachika manambala kuti oyamba wachiwiri wachitatu wachinayi wachisanu wachinamba 6 ndi ulemu wopereka ulemu kuti aliyense president ngakhale anachoka pa mpando ndi ofunika ali ndi gawo lake kuti apereke ku dziko la Malawi kusonyeza kuti kuyambira pano pasitimanenanso kuti Dr. Bakili Muluzi president wopuma osati wopuma ameneyo amakhala kuti akugwirabe ntchito that's why tikunena kuti pachitika chinthu chachilendo kwambiri chimene mafuna titsindike akuti ameneyo kumati 4th wachinamba 4 wachinamba yachinayi chinamba yachisanu kusonyeza ndi ulemu ndithu wapadera ndito kuti ali ndi udindo ngakhala akupuma othandizira pa chitukuko cha dziko ndaona kuti nkhani imeneyi ndimene ingabwetse mgwirizano kwambiri ndizachilendo sizinachitike kwathu kuno ku Malawi ndiye kumafotokoza kuti kwabwera nduna yakulu ya ku Tanzania ndiye pali ubale okhazikika pakati pa dziko la Malawi ndi Tanzania ndimafuna mzanga chimbiza msumuko iyeyu amatsata kwambiri za ku Tanzania afotokoze kuti ubale wathu Malawi ndi Tanzania ziko kwambiri Beatrice ndi tsiku lalikulu kwambiri kuona kamphepo kayaziyazi zonse zili bwinobwino zonse zili bwino thokoza mzanga abwere chimbiza msumuko ziko ndakuthokoza ndetu mmene mukumvera kumbuyo kuphokoso limeneli tanena kale kuti kunoko kukubwera atsogoleri ochokera m'mayiko osiyanasiyana nde nkhani yake ndi mmene ndithu mukuonera kumeneku kuti atsogoleriwo akufika mwambo ndiye kuti pamene papa wayamba kufika pachimake wayamba kusendera kuti mwambo uja tsopano wafika ndithu umangokambidwa ucha ndetu panopa ndili ndi mzanga chimbizya msimuko komano mmene tinanenera mucha kuti pakadali pano amene akufika watsopano ndi vice president a dziko la Malawi amene tsopano ali
chipani chimene changosiya posachedwa apa chimene chikusinthana ndi chipani chimene chichi cha DPP amene wawa ndi Dr. Michael Usi. Ndetu mmene ananenera mzanga Philip kuti zimene zizi zikuonetsa kuti palinso ndithu mgwirizano pakagwiridwe ntchito kaboma makamaka kuyang'ana nkhani ya atsogoleri. Nde pano ndili ndi mzanga Chimbizya Msimuko. Chimbizya, ndimafuna choyamba mwina utafotokoza kufunika kwa ubale umene dziko la Malawi uli nawo ndi mayiko amene atumiza nthumwi zake kapena mayiko enanso amene atsogolera mayiko amenewo abwera. Mwina mwachitsanzo tiyambe ndi dziko la Tanzania kumene kuku kwabwera Prime Minister Majaliwa Kassim Majaliwa. Dziko la Malawi ndi Tanzania kodi ubale wathu ifeyo koma timapindula nawo? Zikomo kwambiri Beatrice, ndivomerezane nawe kuti choyambirira dziko la United Republic of Tanzania, President Her Excellency Samia Suluhu Hassan ameneka kuti afike nangasema invitation amapita kwa asogoleri koma mwina chifukwa cha ntchito zina atumiza a Prime Minister amenewa ndi the Right Honorable Majaliwa Kassim Majaliwa. Ukuziwa kuti structure ya ku Tanzania malingana ndi asogoleri pali president pamwambapo, pali vice president, pali president of Zanzibar yemwe ali chairperson wa Revolutionary Council kaboma ka ku Zanzibar. Ndi kutoka pamenepo pa number 4 pali Prime Minister Honorable Majaliwa amene afika hapa. Ndiye unandifunsa za ubale wa Malawi ndi Tanzania ndi ubale wa mbambande kapena ndi ubale wa kale unayamba nthawi ya pachingiresi timati founding fathers asogoleratu oyamba His Excellency Ngwazi Dr. Kamuzubanda first president ndi Mwalimu Kambarage Nyerere. Ndipo pakhala ndithu pali kugwirizana mnjira zosiyana-siyana malonda chikhalidwe ndi zina zambiri. So ndingafotokoze kunena kuti ubale wa ife unandifunsa kuti ubale wa ife ndi Tanzania ndi opindulitsa kwa basi. Ukudziwa kuti anthu ambiri timachita malonda kaya ogula ndi kugulitsa magalimoto njira yake imene timagwiritsa ntchito ndi Port of Dar es Salaam. Timapita ku masukulu osiyana-siyana pali Amalawi ambiri omwe akhala akukaphunzira ku Tanzania. For example, mwachitsanzo a president amene tikuwarumbitsa lero, the 7th president of the Republic of Malawi, His Excellency Professor Mutharika anakaphunzitsapo ku University of Dar es Salaam. So utakuona kuti ubale umene ulipo. Komanso pali zambiri zomwe zimachitika chomwe pachingere zamati cultural exchange. Muzapeza kuti kuli angoni ku Malawi kuno, kuliso angoni ku Tanzania kusongea. Kuli ayawo ku Malawi kuno mangochi, machinka ndi maboma ena, komanso kuseri kumtwara uko. Kumene kumachokera Prime Minister, fuka Prime Minister amachokera dera lina lotchedwa Lindi. Ndi kumene kwa khala MP for zaka 10. So ubale ndithu ndi opindulitsa pali zambiri zoti tikati tiyankhule siku litha kuzalo tipezeka kuti takamba za dziko limodzi. Komanso tu dzulo kwabwera Russell Dlamini iwowa ndi Prime Minister wa ku Eswatini, dziko lija limatchedwa Swaziland. Mwinanso ndi dziko la Malawi ubale wathu ndi otani? Zoonadi zulodi kwafika the Right Honorable Russell Dlamini, a Prime Minister kapena ndikuti nduna yaikulu ya dziko la Eswatini amene anasankhidwa mu mwezi wa November 2023 kuti akhale Prime Minister. Anasankhidwa ndi mfumu Mswatini number 3 monga kuziwa British kunena kuti ku Eswatini mkulu kapena ndine kuti msogoleri kapena ndine head of state ndi King Mswatini III. Ndiye ali ndi mphamvu zosankha Prime Minister. Ndiye kumbuyo kunali Prime Minister wina Asibusiso Dlamini omwe temu yawo kapena ndine ntchito yawo yogwira ntchito temu inali itatha ndi ntchito takana zasankha Russell Dlamini. Russell Dlamini asanakhale Prime Minister anali pachingereza amati chief executive wa nthambi ina yona za ngozi zogwa mwazizizi. Kuswazira ndeko kapena tende ku Eswatiniko koma kubwera kufunso lako ubale wa pakati pa Eswatini ndi Malawi ndi ubaleso wa kale asogolera akhala kuyenderana akhala kuchitira anthu akuno ndi kumeneko akhala kupanga zinthu zosiyana-siyana kaya ndi malonda kaya ndi maphunziro ndi zina zotero. Ungakumbuke bwinobwino kunena kuti mfumu ya kumeneko King Mswati anazabwera ku Malawi kuno sikamodzi koma nthawi zambirimbiri. Nthawi imene a second president anali chairman wa SADC, a second president His Excellency Dr. Bakiri Muruzi nthawi imene ali chairman wa SADC, mfumu Mswati inabwera kuno pambali posachita atendi kapena posakhala nawo pa msonkhano wa SADC anakambira naso ntchito zambiri zolimbikitsa pasogolo chikhalidwe chakuno ndi chikhalidwe cha kuswazira zolimbikitsa malonda ndi zinthu zazotera. Ndikukumbuka ulendo umene wonso mfumu Mswati inazapeza mwayi inakafika kulikulu la
inkosi yamakosi mberwa nthawi imeneyo kuti inkosi yamakosi mberwa number 4 ku Edingen Royal Headquarters. So ungaone kunena kuti izi sikuti zangochitika lero, ndi ubale wakale ndithu. Eswatini ndi Malawi. Mozambique ndi chimozimozi. Kuli nakara kumeneko kumatulukira zinthu zathu, zinthu ngati fetereza ndi zinthu zina zotere. That's why itaona apopo His Excellency Daniel Chapo, a president wa Mozambique, omwe anasankhidwa kukhala president mu January chaka chinocho kurowa mmalo mwa President Felipe Jacinto Nyusi. So ndithu ndi maubale kusadiki kuno Malawi imatinganire kuti ili maubale wabwino ndi maiko ena. Ndaonanso apa kwafika mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emerson Mnangagwa aliso pompano. Dziko la Malawi ndi dziko la Zimbabwe kupatulapo mwina akuti zikhalidwe zathu zina ndizofanana, koma mwina kunkhani zina zimene dziko la Malawi likupindulapo kapena dziko la Zimbabwe likupindula kuchokera ku Malawi kuno ndizotani? Zona the Beatrice, His Excellency Emerson Dambudzo Mnangagwa, a president a dziko la Zimbabwe nawo afika pano, omwe anakhala president wa dziko la Zimbabwe mu chaka cha 2017 kusatira pa Chingerezi timati resignation ya amene anali president wa dziko la Zimbabwe maremu His Excellency Robert Gabriel Mugabe 2017. Fika iwo anali vice president nthawi imeneyo wa Robert Mugabe. Ndiye bwana Mugabe atachita design anangoti oka vice president tengani. Koma mu 2018 unachitika chisankho chomwe ona president Mnangagwa anasankhidwa ndi mavoti ochuluka. Imangopereka chabe ka background kamene koko. Koma za ubale umene uso Malawi ndi Zambia ndi Zimbabwe ndi ubale wakale kwambiri. Ukumbuka Beatrice kuti kunali kalero kunali chijamati the Federation of Rhodesia and Nyasaland. Nyasaland anali Malawi, Southern Rhodesia Zimbabwe, then Northern Rhodesia Zambia. Panali kuyenderana kwa kukulu. Makolo athu amachoka kuno kagwira ntchito ku Harare ku Zimbabwe, akuja mabwera kuchokera ku Africa kuno kupanga zinthu zosiyana-siyana. Koma ngati pakadali pano paliso zambiri zomwe anthu zomwe maiko awiriwa akugwirira ntchito limodzi. Onse ndi mamembala a bungwe la SADC, African Union, komanso ku United Nations pamwambapo. So ubale ndithu uli pali zambiri zomwe timachitana pa Chingerezi tinganene kuti exchange yetu. Chifukwa chake a president Mnangagwa abwera pano. Komanso a president Mnangagwa sikoyamba kubwera kuno, anabwera zaka ziwiri ngati sisters zimene zapitazo kuzalimbikitsa ubale pa ntchito za malonda, pa ntchito za chikhalidwe ndi pa ntchito zina zosiyana-siyana. Monga ukudziwa Malawi ndi Zimbabwe komanso ngati mmene zilili Malawi ndi Tanzania ndife amodzi. Inetu ndakuthokoza Chimbizi, kanthawi kenanso ndikuyitana kuti ukhalenso ukutifotokozera mwina tinoti mbiri ya dziko lino kapena ubale umene ulipo wa dziko lino ndi maiko ena. Zikomo kwambiri Beatrice. Ameneyo ndi Chimbizi Msimuko watifotokozerapo kupindula kumene dziko la Malawi kumapeza komanso maiko ena zimene akupindula pa ubale wawo ndi dziko lino la Malawi. Tikudziwa kuti maiko ambiri amuno mu SADC amagwirizana pa nkhani za malonda, nkhani za maphunziro, nkhani za ulimi komanso nkhani za chitetezo ndi zina mwa zinthu zimene maiko amuno mu SADC amakhala akuchitira limodzi. Ndetu kwa amene mwina mukudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani lerolo pa 4 Oktoba ndi tsiku limene President Professor Peter Mutharika amene wasankhidwa ndi Amalawi kuti alamulire dziko lino akhale akulumbiritsidwa komanso kukhazikitsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndetu kunoko kumene tinanenera muja kuti tikudikirira kuti President Professor Peter Mutharika afikenso pamalo ano kuchokera ku nyumba yake kumene kuku ndi ku Nyambadwe. Ndepano ndimwirane nzanga Joyful, iyeyu ndithu namuona nazungulira kuseri kuti ndimve kuti nayenso kumene kuku wapezako zotani. Joyful,
unakazungulira kuseriku nakuona ndithu ukumauza anthu ndiduse nawo kumene kuwaonako zotani. Ine makamaka Beatrice ndinangopitabe kuti ndidzikafufuza mudi ya anthu kodi ndiyotani komanso kumbali ya mavalidwe ndaona azimayitu kuno avala bwino kwa basa avala mochititsa kaso chifukwa ukaona mbuyo mumene programu yakuno imatuluka anakambanso ndithu unena kuti dressing yakunoko ikhale ya fomo nde kunoko anthu ambiri amene ndikuwaona makamaka avala masuti yawo kupatula mwina amene amavala uniform amene abwera kuno koma abambo ambiri ndoti avala jakete avala ndithu masuti awo okongola amayi avala madresi awo ndithu zokongola zija iwonso amene amakonda zophoda izi kwaona amayi kuti yayi amayi lero amayi agona kusaluni ena mwaona kuti kodi izizi munapanga nthawi zanji chifukwa amene imati 6 koloko ambiri tinali kale tili kunoko nde kumuona mzimayi ndithu mene wazijudulira awa anagona kapena amangolota zakuno koma iyayi if you see the faces here Beatrice anthu akuoneka ndithu kuti ndosangalala ali ndi chimwemwe pa nkhope zawo ndipo angodikira kuti pompano mtsogoleri wawo amene wadamusankha Professor Arthur Mutharika afike pano mapresident ena amayiko ena afika kale ndaonapo president wa ku Mozambique wabwera prime minister wa ku Tanzania wafika ngakhalenso wa ku Botswana ndamuona alipo mpano koma mmanja mwanga Beatrice ndi program imene ndi program imene yasindikizidwa ndithu ndi boma imene ikupereka tsatane wa momwe leroli zinthu zitayendere ndeni mangofuna mwina Amalawi ndingwafotokozera pang'ono kuti kodi program yake leroli iyenda motani ndithuti zikomo kwambiri ndikufunanso kanthawi kena kake ndikuyitana iya amene yonzanga Beatrice Juma akhale akundijoyinanso posachedwa pano koma ndingofuna pang'ono ndingokupatsani chithunzi kuti kodi kuno mamawa uno kukhala zotani program imene yolumbiritsa komanso kukhazikitsa Professor Arthur Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino komanso Justice Dr. Jane Maemu Ansa kukhala Vice President wa dziko lino ndi akakhala kuti onse amene ali pa program pano afika kuphatikizapo Professor Arthur Mutharika akafika ndikukhala pansi kusanjako tiyamba kumva malonje ochokera kwa yemwe akuongolera mwambo onse kuno tikatha pamenepo tinene kuti Justice Dr. Jane Ansa adzayitanidwa kuti achite proceed to the judicial arena mukumbukire kunena kuti chimene chitayambe ndi mwambo olumbiritsa ndiye Vice President elect ayenda kupita pamalo pamene pakakhale mwambo umenewu ndithu olumbiritsa ndiye iwowa ndithu ndi amene atayambe kulumbiritsidwa ndikuonanso akundifotokozerapo mpano kuti anzathu amene ali kunyambadwe akonzeka ndipo ndikukhulupirira kuti posachedwa pano ndipita umene okhala ukunyamuka programu ndikhala ndikupatsirani nthawi ina koma pano ndimafuna kuti ndikuperekeni kwa anzathu kunyambadwe kumene kuli Marie Tsegula idakapitirira kukupatsani tsatane wa zimene zikuchitika tsiku lokongola lalelo loweluka pa 4 October mchaka chimenechi cha 2025 pano pa MBC samunyambadwe monga mukuonera komanso kwa amene akumvera anthutu uno ndi kwa mahimo kwa anthu amene amakudziwa bwino kunyambadwe koma anthu atuluka akufuna kuona wena akutenga mavidiyo wena zithunzi ena kungoweva galimoto zimene kuti iyayi tsiku lija lafika ulendowu tanyamula amene posachedwa apa atalumbiritsidwe ndi kukhazikitsidwa mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Mutharika President elect nditi ndi mzanga mwayi mtumodzi mwayi mahimu ndi mahala atuluka chimenecho chinandisangalatsa kobasi ndizoonadi ndithu pamene tikudutsa pano ndekuti ndi panyambadwe galimoto zimene zikudutsa msewu waukulu ochokera kwa magala ayimitsidwa kuti kwambiri yemwe ali mtsogoleri wa dziko lino
Arthur Peter Mutharika mbali mwa msewu muli anthu amene akubaibitsa yafuna angomona mtsogoleri amene asanakhazikitsidwe kukhala mtsogoleri wa dziko lino lero lino. Zinthu zosangalatsa kwambiri mu mzinda wa Blantyre, anthu akuoneka osangalala. Galimoto zilipo ndithu zochulukirapo, pali zina za achitetezo, zina za asilikali ame, zinanso za olemba nkhani. Kuti iyi ndi mbiri ya mtengo wapatali, mibado ndi mibado imene ikubwera kutsogoloko idzakamba za tsiku la lero kuti pa 4 October 2025 dziko la Malawi linalandira mtsogoleri watsopano wa namba 7 chiyambire ndithu kukhala ngati dziko pamene kuti kuzindikiridwa ngati dziko lino la Malawi. Mwina kupangira kwa anthu amene akumvera pa HHI Secondary School pamenenso pali kuonetsetsa ndithu kuti tsopano galimotozi idzatenga kasipidi ndithu chifukwa mwambo kudikirira uku ku Kamuzu Stadium, koma ndizosangalatsa kwambiri pano tsopano tikudutsa ndi kuti pa mwayi wathu hospital galimoto zimene zanyama mtsogoleri zidakalibe chakumbuyo kwathu chifukwa ndi ndipiti ndithu wa galimoto zochuluka, koma ayi ndithu apa tsopano tili pa clock tower. Ona amene muli makanema komanso amene mukutsatira pa MPC pa wireless, anthu ayima pamenepa ndi kuti amachita business ena okangalika zayimiratu. Ndikuona anthu amene ayima pamwamba pa galimoto kuti aone ndithu, ena ali mu zinjinga za moto ichati mali mtututu ayima kubaibitsa. Ndi tsiku lopambana kwambiri, tsiku la chisangalalo kuno ku Malawi. Metafotokozera nthu ini mbiri chifukwa tikaunikira ulendo mina umene wadutsa mtsogoleri ameneyo ndi ulendo wa mtengo wapatali. Tikunena kuti ndi munthu woyamba kuno kwathu kupambana chisankho cha mtsogoleri, kugonjetsa mtsogoleri amene akulamulira, chifukwa adagonjetsa pa Joyce Banda, apa agonjetsanso Lazarus Chakwera, chimene ndithu chili chinthu choyamba kuchitika. Taonapo atsogoleri ena amene ati agwa ndi kubwera umapikisanabe koma osapeza mpata winanso ngati imene achitira Profesa Arthur Peter Mutharika. Nchifanana kuti tsiku lalo lino si tsiku la dera, ndi tsiku la mbiri yake ndithu kuno kwathu. Izi ukukambazi kapena mwina tingazilumikizise ndi mutu mchingerezi akumautcha kuti the great return to proven leadership, mwina kumasulira mchiche wa mwayi apa tikuunikira kuti sinanga tikunena kuti sikoyamba mtsogoleri kukhala mtsogoleri wa dziko, ndi kuti anthu abwerera ku ulamuliro umene unalipo kale, umene anthu adaukhulupirira kuti ayi ulamuliro koma uti umenewo, chifukwa tikufotokoza kuti mu 2014 izi zidachitika. Ulendo ngati uso udayendedwa kuchoka kunyambadwe kucha kupita ku High Court kumene kuli opposite ndi kumene tikupita lero lino stadium, kusonyeza kuti sidachitikapo munthu adakhalapo mtsogoleri adakapuma 5 years uyu watulukiranso, anthu amusankhanso, anthu amukonda, ndiye kuti anthu akubwerera adi kutsogolera umene akhala akufuna. Chabwino pano tikuzi pa grupo kwa amene mukumvera MPC monga mukumvera pansipo kulitu chimwemwe wanthu wena amene ali mmagalimoto ndithu kutulutsa mawanja kuweva kaya timati mawanja kaya ndi manja koma anthu ali ndi chimwemwe. Amakamba mzanga mwayi apa kuti zikuonetsa kuti mbiri yalembedwanso. Timakamba mwayi apa tili kuja kunyambadwe tisananyamuke kuti amene atakhale mtsogoleri mchingerezi tinganene kuti he is not an ordinary man. Mukunena zoona, uyu si munthu wamba ayi. Tikufotokoza kuti mmene amaganizira ndi mmene amapangira zinthu zake mwina si zimene anthu timayembekezera. Ndikhoza kufotokoza kuti mwina anthu ambiri ziyembekezere koma apereka chiyembekezo kwa anthu amene alibe chiyembekezo. Tikapita kwa anthu okhulupirira tikhoza kunena kuti uwu ndi umboni umene anthu amene sakhulupirira kuti sizingatheke, pa Chingerezi mati never say never, kwa anthu amene ajawa amene amakhulupirira gadi, chifukwa ena ananena kuti izi sizingachitike. Profesa Arthur Peter sangakhalenso mtsogoleri wa dziko, koma ayi ndi izi zikuchitika. Tikuti mbiri itu ikulembedwa kuti kachikena wabweranso dzakhala mtsogoleri wa dziko.
kapena mwayi tinganene mongotsendera ndi zene ukunenazi kuti izi zachitikazi tizichotse kukhala anthu ongokhala mkodi kameneko tukadandisangalatsa mzanga tichoke kongokhala anthu oti mkodi ifeyo ngati anthu aliyense pa yekha tingatolepo phunziro lotani pa zimene zikuchitika lero. Poyamba tisamaziyang'anire pansi tikafuna kupanga zinthu zimene tikuti osaziyang'anira mkodi, komanso tizikhala anthu okhala ndi chikhulupiriro, komanso tiziphunzirapo zinthu ziwiri zitatu. Pazachitika mwina zimene kuti mwina sizingachitike zarani zaphunziro sefenso kukhala ndi dziko lathu likhoza kukwaniritsa china chilichonse pokhapokha ngati anthu ayikapodi mtima, pokhapokha ngati anthu akufunadi kuti zikhale mmene afuniramo. Tikunena kuti anthu 56 pa 100 aliwonse amene anakaponya voti padzana pacha ndabela asankha kuti Profesa Atapita Mutharika abwerere kukhala chani mtsogoleri. Izi zikuchitikazi kwa amene mukuonera kanema wa MBC komanso amene mukumvera wairesi ya MBC pano tikulowa pa chipata cha bwalo la zamasewera la Kamuzu Stadium mwayi tikutengamo maphunziro osiyana nanga mibado iyi ana wathu awabereka amene akuona kuti ku Malawi zisankho zimayenda bwanji, utsogoleri umayenda bwanji, angaphunzirenji chifukwa pose chepapa ndi amene akakhale so atsogoleri a dziko lino. Poyamba tiphunzire kulemekezana ngati Malawi posatengera mwina zaka zimene munthu ali nazo kapena kuti ndi otani. Zikomo kwambiri. Ndipemphe onse. I'm in the city of Blantyre where the program for the swearing-in ceremony of the President-elect and Vice President-elect and the inauguration of the 7th President of the Republic of Malawi is in progress. Earlier on, we handed over to our colleagues in Nyambadwe, but we have a bit of a technical glitch there, but we will have them back on air. Tinali ndika vuto pang'ono makamaka kuti tikupatsire anzathu amene kuchoka ndithu kunyambadwe ndi dipiti umene wanyamula amene wangosankhidwa kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye ndikaona mbuyo mwangamu zikuonekanso ndithu kuti galimoto zimene zikuchokera kunyambadwe zikubwera pompano. Timva fanfare, tikangomva fanfare imene ndoti mudziwa kuti tsopano mtsogoleri wa dziko wafika. Koma pakadali pano ndimangofuna kuti ndingopitirizabe kukupatsirani zomwe zili mprogramu imene inasindikizidwa ndithu ndi aboma kuti kodi chikhale chikuchitika mama uno ndi chani. Ndikukhulupiriranso kuti munali pompo ndipo nzanga Chimbiza Msimuko anafotokoza kufunika kwa zimene zilakhale kuno, komanso kungozifotokozera ungopereka chithunzithunzi kuti kodi tikamati swearing in ceremony imakhala yotani, inauguration imakhala yotani. Zimene anazifotokozera zija ndi zimene tazione zikuchitika pano. So just to briefly run through the program, earlier on I had mentioned that whilst all dignitaries and the head of state arrives, pamenepo ndithu mukamva phokoso likumveka pansipo kufika kwa mtsogoleri amene wangotsankhidwa kumene kuti akhale mtsogoleri wa dziko, Profesa Atapita Mutharika. Fanfare. Mtsogoleri wa dziko wafika. Mukhoza kumvanso mene anthu akukondwerera kusangalira kumastandiko akameranso tingowapempha kuti ndithu ationetse kuti kodi anthu kumastandiko chikondwerero chawo ndi chotani, anthu osiyanasiyana amene abwera kuno akukondwa bwanji
pamene Professor Arthur Peter Mutharika, president-elect, wafika kuno. As you can see, that is the arrival of the president-elect, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Very shortly, we will see him and he will proceed to his seat so that we resume with the swearing in and the inauguration ceremony. Ndimafuna ndimuyitane nzanga Simeon Shumba. Simeon, tabwera, ndimafuna kuti pang'ono mwina ungowafotokozeranso Amalawi angodziwa pang'ono mwina mbiri ya president-elect kapena mtsogoleri amene wangosankhidwa ndi Amalawi kuti alamulire dzikoli. Tafotokozera Professor Arthur Peter Mutharika ndi ndani, komanso mwina Justice Dr. Jane Maemu Ansah ndi ndani. Mwina ungokambapo pang'ono tiyambe za Professor Arthur Peter Mutharika ndi katswiri wa zamalamulo. Mchaka cha 1994 anatenga nawo mbali pokazikitsa malamulo a dziko lino kuti ayambe kugwira ntchito pamene dziko lino limatoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi. Komanso akhalanso akuphunzitsa ndithu ku sukulu ya akatswiri a zamalamulo ku University of Yale kuja ku America. Komanso akhalapo ndithu nduna ya zamalamulo mdziko muno mu ulamuliro wa malemu Professor Bingu wa Mutharika. Anakhalaponso ndithu mkulu osiyanasiyana oona kuti ntchito zamalamulo zikuyenda bwanji. Kuchokapo anagwiranso ntchito ndithu ku bungwe lija mabungwe oona zachuma pa dziko lonse ku America, kuphatikizapo ndithu kukhala mtsogoleri mdziko muno chaka cha 1994 to 2019. So tina kuti tikatswiri ku mbali zosiyanasiyana. Tikambe za Vice President-elect Justice Ansah retired, anakhalapo ndithu wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, komanso wakhala jaji nthawi yayitali kwambiri kubwalo la zamilandu, komanso kubwalo la apilo dziko muno asanayambe ndale. Mwachidule chabe tingotero. Iya izikomo kwambiri nzanga. Ndaonanso kuti nzanga Mary Segula amene anali kunyambadwe wafika. Ndimangofuna kuti angondifotokozera kuti kodi umene koko kunali zotani. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri nzanga Mary Segula, tabwera ungondifotokozera choyambirira. I look good. Mary, first of all, how are you? I am so good. I'm happy. I'm excited. It's a good day. It's a new day. It's a break of dawn. Let's move ahead and let's see what Malawi will have in the next 5 years and more. I was just explaining to our viewers and our listeners that you were, Mary, I understand you were at Nyambadwe, where the president-elect was, and now he's here. I just want you to give us a picture because we had a bit of a technical glitch. We weren't able to see you properly. So I just want you to give us a picture of what the mood was like, what were people saying, who are the notable faces that you saw, and all that. Okay. Thank you very much, Joyful. Indeed, munga wafotokozera nzanga Joyful. Ine ndi mzanga mwa intumodzi tinalipa ndibiti umene tinatoka kunyumba kwa amene atakhale mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President-elect amachokera. Kumeneku kunyambadwe kumadziwika bwino kuti ndi kudera la Mahimu ndi Mahala. Chimene chinapatsa chidwi kwa ineyo ngati munthu ndikuona anthu tosiyanasiyana atatuluka m'manyumba mwawo, wena akumwa tiyi, wena ali ndi mafoni kutola zithunzi, wena kungobhaibhisa chabe galimoto, kusangalala kuona kuti yayi zinthu zimachitika. Mulungu ndiye mwini dziko ndipo Mulungu ndi amene amasankha atsogoleri. Ndiye tayenda bwino mchilamo ndithu anthu osiyanasiyana adayikana pamzere kumayika kumatola zithunzi, ena kuweva zimene galimoto kuti yayi anthu watu akondwa kuyenda mjira yonse ngakhale timakhota kumafika pa clock tower kuyenda all the way mpaka tafika kunoko. Ndiye ulendo wathu unali ulendo wabwino. Joyful.
Mary ndikuthokoze zikomo kwambiri kuti watipatsa chithunzithunzi cha momwe zinthu zilili. Posachedwa pano tikhala ndithu tikuona pamenepo mtsogoleri wa dziko akukhala pansi, koma pakanali pano Malawi National Anthem. We may take our seats. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President-elect of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, incoming First Lady of the Republic of Malawi. Your Excellency, Comrade Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Your Excellency, Daniel Chapo, President of the Republic of Mozambique. Your Honor, Justice Dr. Jane Ansah SC, Vice President of the Republic of Malawi. Your Honor, Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. You are Russell Miso Dramini, Prime Minister of the Republic, the Kingdom of Eswatini. Your Excellency, Dr. Bakiri Muluzi, the second President of the Republic of Malawi. Your Excellencies, we can resume our seats. Thank you very much. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I will take the salutations all over again. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President-elect of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, the incoming First Lady of the Republic of Malawi. Your Excellency, comrades, Dr. Emerson Mnangagwa Dambuzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Your Excellency, Daniel Chapo, President of the Republic of Mozambique. Your Honor,
Justice Dr. Jane Asa, Vice President-elect of the Republic of Malawi. Your Honor, Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Your Lasso Miso Dramini, Prime Minister of the United Republic, the Kingdom of Eswatini. Your Excellency, Dr. Bakiri Muluzi, the second President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Dr. Joyce Banda, the fourth President of the Republic of Malawi, and my Lord Chief Justice Richard Banda, AC, retired. My Lord Justice Rezin Zikamanda, AC, the Chief Justice of the Republic of Malawi, Justice of Appeal, and all the judges of the High Court of Malawi. All the honorables, ministers, representing heads of states and governments, Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, President of Alliance for Democracy, Your Honor, Dr. Kassim Chirumpa, Vice President of the Republic of Malawi, Your Honor, Kumbo Hastings Kachari, former Vice President of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, former Vice President of the Republic of Malawi, and Madam Ella Usi, my Lady Justice Annabel Talimanja, the chairperson of the Malawi Electoral Commission, and all the commissioners here present, Your Excellency, Professor Benedict Olama, outgoing President and Chairman of Afrimix Bank, General Dr. Paul Valentino Piri, the Chief of the Defense Force, Malawi Defense Force, and the service chiefs, generals, officers, men and women of the Malawi Defense Force, and all the security agencies, Your Excellency Dr. Nancy Saungweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, heads of mission and international organizations present here, Honorable Peter Mukito, the Secretary General of the Democratic Progressive Party, DPP, and all the Secretary Generals of the Alliance partners. All the Vice Presidents of the Democratic Progressive Party present here, Your Majesties, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mbera 5 and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5. Paramount Chiefs Lundu, Kawinga, Kiyungu, Chikulamayembe, and Kaduya, Reverend Timothy Koviwa, the officiating Krege, and all the religious leaders here present. All the traditional leaders here present, distinguished invited guests, my fellow Malawians, ladies and gentlemen. On behalf of the inaugural ceremony committee, I warmly welcome you to Kamuzu Stadium on this historic occasion. The swearing in and inauguration of the 7th President of the Republic of Malawi. At this juncture, Your Excellency, Sir, allow me to recognize the special recognition to the heads of states present, Your Excellency Comrade Dr. Emerson Ndambuzo Nagagwa, President of the Republic of Zimbabwe.
and also Your Excellency Daniel Chapo, President of the Republic of Mozambique. Your Excellencies, another special recognition to the representatives of the foreign heads of states. Your Honor Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. And also Your Lasso Miso Dramin, the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. At this juncture, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President-elect, and Madam Gertrude Mutharika, Your Honor Dr. Jane Ansa SC, the Vice President-elect, all Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, at this point, we dedicate the ceremony to the Almighty God. I now invite the representatives of our religious groups to lead us into this prayer. Amainja bambo pantawino mdilole ndiapase mpata anzatu achipembezo kuti atitengere muntawino muchipembezo chathu mama uno. Thank you very much. Over to you, Honorable Koviwa. Thank you. Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, this time is a time to unite in prayer for the nation of Malawi. As Malawi stands at the threshold of a new era, we need to agree in unity of purpose and humility to lift up our nation, its leaders, and its people in prayer. As we come together in this important moment to seek God's guidance, wisdom, and protection. In acknowledging the times we are living in as a nation, let us embrace the future with faith and hope as we pray for divine direction, national unity, and a future filled with peace, prosperity, and purpose. This morning, let us join our religious leaders as they pray for our leaders, our country, and the 5 years journey that we are embarking on today. Our prayers will be led by Reverend Kingsley Maulana of Matope CCP in Mangochi, Archbishop George Tambala from the Malawi Conference of Catholic Bishops, Sheikh Idrisa Muhammad from Muslims Association of Malawi, Apostle Dr. Madalitsombewe representing Charismatic and Pentecostal leadership, and Pastor Flaxon Kuyama. Your Excellency, in the end we'll have Bishop Arinafe Kalemba to give us benediction to mark the end of the prayers this morning. Your Excellency, it's my humble honor to invite Abusa Maulana. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu, tikudza pamaso panu mogonja ndi modzichepetsa nthawi ino yakummawa chifukwa cha chikondi chanu chodabwitsa chimene Mulungu mwationetsera ife ana anu mu tsiku la lero, kuti pamene tinangoyerekeza kuti tidzakhala ndi tsiku ili la mtengo wapatali pakati pathu, Mulungu mwalola kuti tonse tikhuza kukhala ndi moyo komanso mphamvu ndi kuthekera kuti tifike malo ano. Zikomo kwambiri Mulungu chifukwa cha tsiku la lero limene Mulungu mwaonetsera chikondi chanu ku dziko la Malawi. Zikomo kwambiri Mulungu chifukwa mwaonetsa kuti simudzalola kuti ana anu adzavutike kotheratu, ndipo mwaonetsa chikondi chachikulu pakati pathu kuti Mulungu simudzalola kuti phazi la Malawi likaterereke monga mawu anu opatulika. Zikomo kwambiri Mulungu chifukwa cha atsogoleri amene mwatisankhira pakati pathu, amene mwaonetsa kudabwitsa kwanu pakusankhidwa kwawo. Mulungu tikupemphani kuti mtsiku la lero pamene pali mwambo woti alumbiritsidwe pamaso panu, inu Mulungu mukule ife tichepe. Alandire mdalitso wanu ndi nzeru zochokera kumwamba, kuti nzeru zimenezo Mulungu pamene akutilamulira Malawi akakhale dziko limene likakhala lodalitsika, ndi kuti tonse pamodzi tikakhale amodzi pakugwira ntchito yakutukula dziko lathu. Muyambe nafe Mulungu mwambo wathu, mukhale ndi onse amene akutsogolera ndi kugwira ntchito zosiyanasiyana pa mwambo umenewu, kuti potsiriza pake tilandire mdalitso kuchokera kwa inu. Mu dzina la Atate ndi la Mwana
ndi la Mzimu Woyera Mulungu mmodzi ku nthawi za nthawi zonse. Amen. Let us pray. We thank you, Lord, for the successful holding of the elections, for the peace that we enjoy in this country, for our fraternity, coexistence, and mutual respect. We pray for the good health of our leaders, for our incoming president, His Excellency Professor Peter Mutharika, and also for the incoming Vice President, Dr. Jane Ansah, and for all those who are going to collaborate with them. We pray for your blessings and good health on them. Give us hope, give us inspiration, and give us patience, give us hard-working spirit, and give us love with each other. We ask all this through Christ our Lord. Amen. Bismillah. Let us pray. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala khatam al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O Allah, our Lord, you have clearly stated in the Holy Quran, chapter 2, verse 269, says, He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good, and none will remember except those of understanding. O Allah, in line with the verse above, we turn to you in humility and ask your grand wisdom to bestow upon our inaugurated state president, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. O Allah, inspire our president and his government to serve the people of Malawi wisely and with compassion towards every citizen, especially the vulnerable, the marginalized, and the poor people. O Allah, the road ahead is filled with many challenges and obstacles. We ask you to guide and grant them the wisdom to discern what is right and fair for all, irrespective of differences of tribes and beliefs. O Allah, help the new government, unite the Malawians, lead them wisely, and govern them with love and care. O Allah, grant the new leadership better solutions to address the numerous needs of Malawians, such as affordable fertilizer for the farmers, medicine for sick, reasonable prices for food items, employment opportunity for the jobless, and many more. O Allah, help us to respect and care for one another as Malawians across tribal and religious lines. O Allah, where there is division, plant the seeds of reconciliation. Where there is misunderstanding, inspire the honest communication. Where there is suffering, install patience. O Allah, let the light of your mercy shine upon our leadership, the government, and the people of Malawi. O Allah, accept our supplication. Amen. Shall we pray? Our Father and our God, we thank you for the gift of life, much more for the gift of national political leadership. We thank you for our gathering today, which is historic,
because of the attendance of former presidents, attendance of former vice presidents, and the incoming president-elect, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. This gathering forms the basis of our desire and our prayer for a united Malawi, a Malawi that is fully and perfectly united, a Malawi that is not divided on party lines, not divided on regional lines, not divided on tribal lines. Help us, Father, in our effort to have a truly and perfectly united Malawi. We pray that Malawi be a truly God-fearing nation, because when we fear you, God, as a God-fearing nation, we will fear no evil. We'll fear no evil force or any force of darkness. May you let your light shine upon us so that our paths are enlightened and all darkness is dispersed in our midst. I pray for the spirit of patriotism, that each and every Malawian will love our country, will love one another, and will respect one another, so that there will be no fights, no envy, no jealous, and no hatred. Our love will prevail, and Malawi will rise and be a great nation. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. popitiliza ndikupempherera office ya vice president. Tikamawerenga buku la oweruza chapter 9 kuyambira verse 50 kulekeza 54, ndimafuna Dr. Jane Ansah amene mwayikidwa mu office ya vice president. Abimelek adafuna kukagonjetsa mudzi wina otchedwa Thebes. Ndiye wanthu amudzi watamva kuti Abimelek akubwera, adakabisala pa nsanja yayikulu m'mudzimo, azibambo, azimayi ndi ana, ndiye onse amalira. Chimene chimaliritsa Abimeleki akufuna awagonjetse awaphe. Ndiye ali pamwamba pa nsanja paja, Abimeleki adauza anyamata wake kuti popeza anthuwa abisala, tiyeni titenthe nsanja imeneyi. Koma a vice president amene mwasankhidwa, mayi wina ataona kuti azibambo athedwa nzeru akusowa choti achite, akulira. Chifukwa zilipo nthawi zina zimene anthu akapanikizidwa, azimayi akwawo amati azibambo, nzanuyu ndi ameneyu paja inuyo mumatikhomerera m'manyumbamo. Ndiye akuyembekezera kuti azibambo achitepo kanthu. Mayi wina adaona kuti palibe chimene azibambo akuchita. Ndiye Bible kunena kuti pothawa mayiyu adatenga mwana mphero amapera mawere. Ndiye pothawa adathawa ndi mwana mphero kukakwera pa nsanja paja. Ndiye ataona kuti Abimeleki afuna atenthe nsanja ija, mayi uja adadzangotenga mwana mphero wake uja ndi kumponya, verse 53 imeneyo, kumponya mwana mphero uja kugenda Abimeleki. Ndiye akuti adaphwanya mutu wake. Komano mukapita pa verse 54, Bible kunena kuti Abimeleki asadafe adakuwa kuitana mnyamata wake, akuti thamanga udzanditsirize. Angamadzanene wanthu kuti Abimeleki watchuka uja adaphedwa ndi mkazi. Koma nkuti atafa kale, uyu adadzangotsirizitsa. A vice president amene mwasankhidwa andipempha kuti ndipempherere ofesi yanu. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti anthu yawawa kuti apambane. Polira onsewa amayang'ana Abimeleki, koma padapezeka mayi wina, mayiyu sakuntchula dzina, ndi amene adamupha Abimeleki. Ndimati ndikuwuzeni a vice president amene mwasankhidwa kuti mu dziko lino la Malawi lino, vanthu akulira
kulira kwawo nkwakuti m'madera ena madamu vanthu akugona ndi njala, m'madera ena anthu akuzunzika. Komano inu mayi muchite ngati Abimeleki wakaleyo kukaona kuti kodi chimene chikwaliritsa anthu ndi chani. Mayiyu chimene anachita adachita target Abimeleki amene akuliza wanthu. Ndimati ukhale udindo wanu mayi kuonaona zimene zikuliza wanthu, potero ofesi yanu ndiyo mathandizira president kuti uku anthu akulira kodi tingachite bwanji kungonjetsa Abimeleki. Abimeleki amene ativuta ndi maganizo otsendezana pansi, kukokerana pansi, maganizo ochitirana nsanje, maganizo ovuta ogawana mitundu, amenewo ndiye Abimeleki wa lerolo. Komano inu tikafuna kuti tipambane Malawi uno, tiyeni tingonjetse Abimeleki. Chimene chidamthandiza mayi uja kugonjetsa Abimeleki ndi chani? Abimeleki adagonjetsedwa 1, mayi uja adali ndi focus, adadziwa kuti munthu amene akutivuta ndi Abimeleki. Ndiye inu nonse andale vanthu amene amakuvutani samene mumalimbana nawo panopa, we have a common enemy. A common enemy ndiye mavuto wathu, tiyeni tigwirizane kugonjetsa mavuto amenewo. Pomaliza mayi inu amene ndina vice president amene mwasankhidwa, ndimafuna ndikuwuzeni kuti mayi uyuyu kuti agonjetse akuti adagwiritsa ntchito mwanamphero. Mwanamphero ndi chida chimene amapalira maere, amapetera maere. Adagwiritsa ntchito chida chimenecho kugonjetsa Abimeleki. Ku Malawi kuno ifenso tiyeni tiyuze available resources. Tili ndi nyanja yabwino, tili ndi landi yabwino, zimenezo zitithandiza kugonjetsa mavuto amene tili nawo. Mayi uyuyunso anali mayi wamba wopanda dzina, koma adathandizira kuti Abimeleki agonjetsedwe. Kuli anthu ena amene ali anthu wamba koma wodzipereka, tiyeni tiagwiritse ntchito amenewo ku chipambano cha dziko la Malawi. Pomaliza ndimafuna nnene kuti chimene chidampangitsa mayi kugonjetsa, mayi anali wopa Mulungu. Enanu mumakumana ndi Mulungu wanu pa Friday, ndiye kukhale kupembedza kochokera pansi pa mtima. Tikatero tidzakhala wanthu olongosoka. Ena makumana lero la Sabata, kukhale kupembedza koona mtima, tidzapanga Malawi wolongosoka. Ena timakumana mawa, tikhale kupembedza koona mtima, tidzapanga Malawi opambana. Mayi pamodzi ndi president imene mugwira ntchito limodzi, Mulungu akudalitseni. Ndiye tifuna tipempherere ofesi yanuyi mwanjira padera, tipemphere. Mulungu wathu amene muli kumwamba, dalitsani a vice president amene asankhidwa, amene ntchito yawo adzigwira limodzi ndi a president. Anthu yawa pogwira ntchito amve kuti kodi Abimeleki wathu ndi ndani. Vanthu akulira chifukwa cha mavuto a njala, mavuto akusowa mankhwala mzipatala, mavuto akusowa zachuma. Zimenezo anthu yawawa mwadalitse powapatsa nzeru kuti ameneyo akhale Abimeleki wathu kulikonse, ndipo Abimeleki ameneyo akagonjetsedwe mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Amen. Tipemphere. Mulungu amene mumalenga, amene munalenga, Mulungu amene mmatsogolera, Mulungu amene mmasankha, Mulungu amene mmayenereza munjira iliyonse, dalitsani atsogoleri athu alero amene mwawasankha ndi kuwapatula mwapaderadera. Dalitsani Malawi, ndipo tonsefe tikhale mchiyanjano chokhala nanu komanso kufunirana zabwino zonse. Ndipo dalitso la Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, likhale ndi ife tonse lero kufikira ku nthawi zosatha. Amen. Your Excellency, this marks the end of our prayer and intercessory program. We thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, sir, and all excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we now move to the judicial segment
of this ceremony, it is my privilege to invite Honorable Justice Zonde Mvula, Director of Ceremonies, for this segment to take over. Thank you. Your Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is with a profound sense of national pride and surely a singular honor that I stand before Malawi today and indeed the world on this beautiful fourth day in the month of October, touted as a month of reset, a month of new realities, indeed a month of new possibilities as we make history today as a people, ushering in Professor Arthur Peter Mutharika as 7th President of the Republic of Malawi. Well-deserved congratulations, sir, to you personally and your team for surpassing the 50+1 legal mandate. Good morning. As announced, my name is Zonde Mvula, Judge of the High Court based at the Criminal Division in Lilongwe. I will moderate this segment of the judiciary. As you may know, Malawi is a constitutional democracy where the rule of law forms a fundamental cornerstone. And indeed, all office bearers elected to serve as Vice President and President, according to laws of Malawi, are required to take oath before they assume the duties. Before I make further remarks on this segment, which is being presided by the Honorable, the Chief Justice, as head of the third arm of government, allow me to mix the languages, English and Chichewa, English for our international dignitaries who are here, and indeed Chichewa for our brothers and sisters, family who are keenly following these proceedings by television, radio, and various social media outlets. If it pleases you, Lord Chief Justice. Mwachidule, patsogolo pano ndizadzutsa olemekezeka a Chief Registrar kuti anene mawu pang'ono asatayitane Honorable Chief Justice kufika pa gome limene lakonzedwa kuti pachitike malumbiro. Honorable Chief Justice atenga microphone ili kumanzere kwambiri uko, ndipo amene adzambe kulumbira ndi amene asankhidwa kukhala Vice President, retired Justice of Appeal Dr. Jane Ansah. Iwo adzayenda kudutsa apa ndi kukafika paja, ndipo a Chief Registrar akawauza chochita. Akalumbira onse kuyamba ndi Dr. Jane Ansah adzakhala pansi pa tebulo paja pamene adzasayinire mu buku la malumbiro kuti alowa chikole ndi dziko la Malawi kulemekeza, kuteteza, komanso kugwiritsa ntchito malamulo a dziko lino la Malawi. Ndipo ife a judiciary motsogozedwa ndi Honorable the Chief Justice amene ali custodian oteteza, olemekeza ndi kumasulira malamulo ndi amene ayendese mwambo umenewu pamenepa. Tikajambula zithunzi, Vice President elect adzabwerera nukhala pa mpando wawo. Patsogolopo ndidzayitana olemekezeka now 5th President and 7th President elect Professor Arthur Peter Mutharika to walk behind the same to the furthest microphone to my left. There, the Honorable the Chief Justice will administer oath
according to the laws of Malawi. When the Honorable the Chief Justice has administered the oath, the now President number 7 of the Republic will sit on the table and sign in the oath book that indeed he shall also abide by the laws of Malawi as he governs all of us in this republic. At the end of the same, we shall have photo opportunity with the Honorable the Chief Justice and both the President-elect and Vice President-elect. When the photo opportunity has passed, the Honorable the Chief Justice will give symbols of office to the President then of the Republic, comprising the Malawi national flag, the presidential standard, the coat of arms of the Republic of Malawi, and a copy of the Constitution. Amayi ndi abambo ndikunena kuti posachedwa apa ndiyitana amene asankhidwa kukhala Vice President kukalumbira, akalumbira asayinira m'buku la malumbiro motsatana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo akalumbira adzatolesa chithunzi ndi Honorable the Chief Justice pa tebulo limene lakonzedwa, ndi kuti kwawo kukhala kuti pa nthawi imeneyo mwambo wachitika tidzakhazika pa mpando wawo. Kenako ndidzayitana Professor Arthur Peter Mutharika kuti nawonso ayende kudzera pomwepa apa kukalumbira ngati mtsogoleri wa namba 7 wa dziko lathu lino la Malawi. Akalumbira iwo chimodzimodzi adzasayinira mu buku limene lakonzedwa limene onse atsogolera dziko lino amasayinira, ndipo custodian wake ndife a Judicial imene amayendesa mwambowu ndolemekezeka Chief Justice wa dziko lino limene pakali pano ndi Right Honorable Rezin Robert Mzikamande. Akalumbira ndi kusayina mu oath book, padzakhala mwambo pang'ono opereka mphatso kwa iwo amene asankhidwa kukhala President kuchokera ku Judiciary motsogozedwa ndi mkulu wa nthambi yachitatu ya boma malingana ndi gawo 8 la Constitution yathu, imene zizakwale mbendera ya mtundu wathu ya dziko lino la Malawi, the presidential standard, coat of arms zimene zizindikiro za dziko lathu kuchokera ku mabwalo, komanso malamulo akulu a dziko lino la Constitution. Mkati mwa amene akulumbirawa ndikhala ndikulengeza zimene ndikufuna mukhale mukumvetsera, koma tinalengeza kale kuti chonde apa patsogolopa palibe aloledwe kutenga foni yake kujambula zikuchitika kutsogoloku, chifukwa alipo amene akugwira ntchito imeneyi pakali pano. Komanso anandiwuza kuti ngati sino achitetezo chonde afuna pakhale bata apa, mwina tidasuntha umbuyo pang'ono kuti zioneke bwino, kuti akutola zithunziwo zioneke bwino. Zikatero tikhala ndi mwambo wa dongosolo, mwambo umene tonse takhala chidwi kuti tione uyenda motani. At this juncture, Lord Chief Justice, allow me to invite the Chief Registrar of the Supreme Court and High Court of Malawi, Honorable Innocent Nebi, to make few remarks before inviting you to take position to administer oath initially to the Vice President-elect and ultimately the President-elect of the Republic, my Lord Chief Justice.
Thank you, the directors of ceremony. My Lord, Honorable Rizin Robert Nzigamanda SC, the Chief Justice of the Republic of Malawi, the President-elect, Professor Arthur Peter Mutharika, the Vice President-elect, Dr. Jane Mayemu Ansa, Senior Counsel, Justice of Appeal, retired. In the interest of time, my Lord the Chief Justice, allow me to ride on the protocols already established by the directors of ceremonies. My Lord the Chief Justice, Malawians went to poll on 16 September 2025 to elect a president, members of parliament, and councillors of their choice. The results of the presidential race were duly published in the Government Gazette on 23 September 2025. On 2nd October 2025, the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, issued a notice to your office, my Lord the Chief Justice. The notice was to the effect that, in accordance with Section 8, subsection 2 of the Constitution of the Republic of Malawi, and Section 95, subsection 6 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, the Commission made a determination that Professor Arthur Peter Mutharika was duly elected to the high office of the President of the Republic of Malawi, having attained 56.75% of the votes that were cast. My Lord the Chief Justice, it is a requirement under Section 81, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, that before a person is elected to be president or vice president, before they take office, that person shall take oath of office, which shall be administered in public by the Chief Justice. This morning, my Lord the Chief Justice, it is my humble duty to invite you, your Lordship, to administer oath of office to the President-elect as well as the Vice President-elect. With your indulgence, my Lord the Chief Justice. Is a mandate of Section 9 of the Constitution of Malawi. And that is why this segment is being presided over by the Honorable, the Chief Justice. Olemekezeka amainda abambo, mobweleza gawo limeneli lolemekeza kuteteza komanso kugwiritsa ntchito malamulo a dziko lino la Malawi. Mwambo umenewu umayendetsedwa ndi ife akumabwalo motsogozedwa ndi olemekezeka a Chief Justice athu, amene pakali pano apita kukayima pamalo amene apereke malumbiro. Poyamba kukalumbira akhala a Vice President-elect, Right Honorable Dr. Jane Ansa SC, JA retired, ndipo akalumbira asayinira mbuku muja ndikabwerera patsogolo ndifotokozera mmene titayendere. If it pleases you, Vice President-elect, may you proceed to the dais.
just close back. Ndipemphe chonde tikhale bata kuti zimveke bwino zomwe zikuchitika kutsogolo kuno. Chonde abale anga tikhale bata zikomo. You will repeat after me as follows. I, Justice Dr. Jane Ansah, SCJA, retired. Justice Dr. Jane Ansah, SEJA, retired. Do solemnly swear that I will well and truly perform the functions of the high office of Vice President of the Republic of Malawi. The function of high office of the Vice President of the Republic of Malawi. And that I will preserve and defend the Constitution. Will preserve and defend the Constitution. And that I will do right. And that I will do right. To all manner of people. To all manner of people. According to law. According to law. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. So help me God. So help me God. Sit and sign. Congratulations. You may stand close to her. You may stand closer. Justice Dr. Jane Ansah, SC, alumbira kutsimikiza kuti tsopano mu office ya Vice President iwowo ndamene atumikire Amalawi kupita mtsogolo muno. Honorable Justice Dr. Jane Ansah anabadwa pa 11 October 1955 kunkhoma ku Lilongwe. Tsiku la lero ali zaka 69, 1 week shy kuti akwanise zaka 70. Iwo adaphunzira masukulu awo a primary ndi secondary mu dziko lomwe lino ndithu, ndipo tertiary education maphunziro awo akati chenjede ndi ukadaulo adapanga ku Chancellor College of the University of Malawi. Adalandira graduate and doctoral qualification from University of Nottingham in the United Kingdom. She's a lawyer by profession, appointed as judge in 1998. Ndipo pakali pano akugwira mbiri ngati mmodzi kapena yekhayo adakhala kwa attorney general wa dzikoli
komali mzimayi kuchokera pa 2006 mpaka na 2011. Adasankhidwa kukhala judge wa Supreme Court of Appeal ku 2011 kumene adagwira mpaka namene anapuma mu chaka cha 2020. Kumbali inanso adagwirakonso ngati chairperson wa Malawi Electoral Commission kuchokera 2016 mpaka na 2020. Dr. Jane Ansah ali pabanja ndi Bishop Dr. Joseph Ado Ansah ndipo together ali ndi ana. The Vice President is a bishop and whose altar is at Christ Citadel. Congratulations, Dr. Jane Ansah, now Vice President of the Republic of Malawi. Malamulo athu akulu a dziko lino la Constitution pa ndime 12 amanena kuti mphamvu zonse zolamulira kapena kugwira ntchito kwa ife timakhala maofesi aboma zimachokera kwa anthu a Malawi. Kotero chimakhala chofunikira kuti amene akutenga maofesi amenewa alumbire kuti agwira ntchito molemekeza kuteteza malamulo amenewa. Chifukwa chake wamkulu wa malamulo, wamkulu wa mabwalo mu dziko lino, the Right Honorable Rezin Robert Nzikamanda, Chief Justice, ndi amene apanga administer oath kuti Dr. Jane Ansah alowa pa ubale wa malamulo dziko la Malawi kuti atumikira kuyendesa dzikoli ngati wachiwiri kwa mtsogoleri. Patsogolo pano ndidzakhala ndikuyitana the current 5th President of the Republic, Professor Arthur Peter Mutharika, kuti nawonso kufotokoza mwene anakambira a Chief Registrar paja aende adutse patsogolopa kufika malo pena ima Honorable Chief Justice kuti alumbire kuvomereza kutenga mpando umenewu wa President. In a moment, I'll call upon the President-elect of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, to go and take oath as 7th President of the Republic. If it pleases you, Professor Arthur Peter Mutharika. Thank you. I'll be reading and you will follow me after me. I just think to read in my right side. You want me to be in my right? I can do that. Better. And my Excellency, you want to be this side? Would you like to be this side? Because SCA wants me to be on that side. No, you want me to be on this side, so you can be here. If it's okay. Or you speak loud enough. Some problem with your left ear. That can help. I'll be very loud. Okay. Okay. How are you? Very good. I can't remember your name. Maybe Innocent. Oh yes. Ndipo posachedwa hapa President-elect Professor Arthur Peter Mutharika akhala akulumbira ngati President wachi 7 wa dziko lino, ndipo malumbiro amenewa motsatana ndi malamulo a Malawi apangidwe motsogozedwa ndi olemekezeka Chief Justice athu
Right Honorable Rezin Robert Mzikamanda. Over to you, Honorable Chief Justice. Your Excellency, you will repeat after me as you take the oath of office. I Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will well and truly perform. That will really and truly perform. The functions of the high office of President of the Republic of Malawi. The high post of the President of Malawi. And that I will preserve. And that I will preserve. And defend the Constitution. And defend the Constitution. And that I will do right. And that I will do right. To all manner of people. To all manner of people. According to law. According to law. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. So help me God. So help me God. Congratulations, Your Excellency. You take a seat. Take it down, take it down, take it down, take it down. Ndinakambira muja iya muvina pa nthawi yake koma tipange kaye za mwambo. Tisatire mwambo, tisatire ndondo. Ndinakambira muja pa nthawi imeneyi ife akumabwalo tinakonza mphatso mmene zimakhalira mwa malamulo yopereka kwa mtsogoleri wathu amene walumbira kuti agwiritsa ntchito malamulo a Malawi a dziko lino motsatana ndi malumbirowa, kupereka symbols of office
ndipo amene apereke ndi Honorable the Chief Justice of the Republic, Right Honorable Rezin Robert Msekamanda. Ndipo mphatso zimenezi ndi Malawi National Flag, a presidential standard, the coat of arms of the Republic of Malawi, and the copy of the Constitution of the Republic of Malawi. Izi ndiye zizindikiro zimene malamulo amanena ife kumabwalo opereka kupanga recognize kuti pakali pano mdziko lino tili ndi mtsogoleri wa chinamba 7 amene pakali pano ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Patsogolo apo ansathu Amalawi Defense Force nawonso adzapanga mwambo wawo kuperekanso chizindikiro kuti tsopano pali commander, chief commander wosiyana ndi analipoyo. We are witnessing the Honorable the Chief Justice presenting over to the President of the Republic of Malawi, the 7th in tier, Professor Arthur Peter Mutharika, as Malawi makes history today. And these comprise the Malawi national flag, the presidential standard, the coat of arms, and a copy of the Constitution. Amayi ndi abambo, zimene zikuchitika pano nzoti olemekezeka a Chief Justice a dziko lino ngati mkulu wa mabwalo akupereka zizindikiro kuti mdziko lino tili ndi mtsogano, tili ndi mtsogoleri wa chinamba 7, Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo zizindikirozi ndi makaka kapena mbendera ya dziko lino la Malawi, presidential standard, coat of arms, komanso malamulo athu akulu aja timanena kuti constitution. Pamenepa a president athu apita kukakhala pa malo awo amene akonzedwa kuti tsopano si president elect ayi, koma tsopano ndiye mtsogoleri wa dziko lino, ndipo mukuona mbendera ipo yofira ya mkango ngati chizindikiro kuti mtsogoleri wa dziko lino la Malawi ali pano. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, Vice President of the Republic, Justice Dr. Jane Ansah, SCJA retired, it is now my humble duty to bow down from this double duty where we have witnessed the swearing-in ceremony, ushering you as President and Vice President Republic, respectively. At this moment, I'll now call upon Your Excellency and the Right Honorable the Vice President. I'll hand over to the Directorship of Lieutenant Paul Chipwanya for related processes. Thank you very much, Honorable Chief Justice, for leading Malawi in this occasion, and thank you very much all for having been a good audience. Thank you very much. Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, as we have gathered here today to witness the historic swearing-in and inauguration of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika as the 7th President of the Republic of Malawi, we now turn our attention to a significant moment steeped in military
At this moment, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to call upon Lieutenant Ishmael Nkoma, who will be flanked by Lieutenant Eileen Chikoza, Lieutenant Linus Nkono, Lieutenant Jeremiah Yohane, and Lieutenant Ignatius Lipuka to march forward with this esteemed sword of command. Apoto olemekezeka amainda bambo tikuona Lieutenant Ishmael Nkoma amene wanyamula lupanga la ulemu limene litaperekedwe kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika kumpatsatu mphamvu zokuti akhoza kulamula gulu la asilikali la dziko lino la Malawi Defense Force. Ndipotu Lieutenant Ishmael Nkoma akuperekezedwa ndi Lieutenant Irene Chikoza, Lieutenant Linus Nkono, Lieutenant Jeremiah Yohane, ndiponso Lieutenant Ignatius Lipuka. Distinguished ladies and gentlemen, may I now invite the Chief of Defense Force, General Dr. Paul Valentino Piri, and the incoming President, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, to stand and take their positions for this important ceremony. Immediately after the presentation of the Sword of Command to the new President and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, he will be accorded a presidential salute that will be followed by the national anthem. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is now time to witness the presentation of the Sword of Command to be brought forward by Lieutenant Ishmael Nkoma and will be taken out of his case by the Malawi Defense Force Joint Headquarters Deputy Chief of Staff, Lieutenant Colonel Hastings Subiri. Lieutenant Nkoma. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Sword of Command symbolizes the authority of the Commander-in-Chief over the armed forces. Its transfer signifies the new leader's unwavering commitment to uphold military discipline and ensure the security of our nation. This sword embodies the trust placed in our President to lead with courage and integrity, safeguarding the freedoms and rights of all Malawians. Apoto apresentatu tsopano alandira lupanga la ulemu limene likuwapatsa mphamvu zolamula Malawi Defense Force. May I request you all to remain standing for the presidential salute that will be followed by the Malawi national anthem. Parade Commander.
We may take our seats. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is a tradition that after the inauguration of the new president as Commander-in-Chief, the parade marches past in slow and quick time. This is a multifaceted ritual that embodies respect, loyalty, unity, and readiness. It serves to reinforce the authority of the new leader, celebrate national pride, and demonstrate the commitment of the armed forces to protect and save the nation under the new administration. Shortly, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, I will hand you over to the parade commander who march forward to request His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force for the parade to march past in slow and quick time. But before that, let me mention that as soon as the parade starts marching, the 21-gun salute will commence. I therefore request all those that collapse when they hear something threatening to remain seated until the 21-gun salute is completed. Alendo onse olemekezeka amainda bambo, monga mwamambo posachedwa pa tiwona nkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Kinlos Kuluchili akuguba ndi kubwera patsogolopa kudzawapempha a president kuti asilikaliwa agube pozungulira bwaloli. Koma izi zisanatero ndiloleni kuti ndifotokoze kuti asilikaliwa akangoyamba kuguba pakhala pakulira mizinga 21. Ndipo pa chifukwa cha icho ndipemphe onse amene amagwa akamva zinthu zozizimutsa kuti akhale ali chikhalire mpaka mizinga imeneyi itamalizidwa. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to hand you over to the parade commander, Lieutenant Colonel Kinlos Kuluchili, to proceed with the parade program. Parade commander.
olemekezeka apresident athu amayi ndi abambo apo tikuona mkulu amene akulamula tereteyu kuti walamula asilikaliwa kuti ayambe kukuba poyenda akuponya miyendo yawo pang'ono-pang'ono zija mu chizungu timati slow time. Tikayang'anitsitsatu m'bwalomo tiona kuti asilikali ena anyamula mbendera zaulemu ndipo tikupemphedwa kuti mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pamene ife takhala tikuyenera kuti tidziyimirira popereka ulemu wake. Koma asilikaliwa akamadzadutsa ku nsanja kuno adzakhala ali pa eyes right. Uwotu umakhala ulemu umene umaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko amene sali mkulu wa asilikali ankhondo yekha. Ndipo pa nthawi imeneyo ndidzapempha president athu okha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the parade is now marching in slow time, and this will be followed by marching in quick time. As we appreciate the parade display, we will see that the parade is also displaying the presidential and regimental colors. As these colors are passing close to where we are seated, we are being requested to be standing in their honor. However, when the troops are marching past the VIP stand, they will be on eyes right. This is the honor that is accorded to the Commander-in-Chief during the parade. And as such, I will request only the President, who is also the Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, to be standing for the honor. President athu alendo onse olemekezeka amene akudutsa patsogolo panoyo ni mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Kinlos Kulujili, ndipo pambuyo pake pali amene akulamula division number 1 Major Dalitso Jimmy Jesman, ndipo to division number 2 akulamula ndi Lieutenant Dalitso Zach Montero, ndipo division number 3 amene akulamula ndi Lieutenant Pemphero Jasi Lungu, ndipo pambuyo pa division number 3 pa division number 4 amene akulamula ndi Lieutenant Kingston Aguero Chizinga. Monga ndinapemphera kuti mbendera zaulemu zikamadutsa ndi pamene pafupi pamene takhala tidziyimirira popereka ulemu wake. Ndipo tu mbendera zaulemu zimenezi amene anyamula ndi Lieutenant Likayala Msisha ndiponso Lieutenant Naman Chirombo. Division number 5 amene akulamula ndi Major David Morton Chimbayo, ndipo division number 6 amene akulamula ndi Lieutenant Catherine Ntanga. Division number 7 pa Lieutenant Taonga Nyirenda, ndipo division number 8 pa Captain Henry Ntani. Ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli parade second in command amene ali Major Victor Misomali. Parade regimental sergeant major ndi warrant officer class 1 Maxencio Waruza, ndipo parade company sergeant major ndi warrant officer class 2 Leonard Lunda. Amene akuperekeza mbendera zaulemu pali warrant officer class 2 Gradson Mwiwa, staff sergeant Richard Karotera, sergeant Lawrence Manyozo, ndipo mkulu wa bandi amene ali director of music ndi Colonel Levson Chisambi, ndipo ma drum sergeant major zathu lero lino tili ndi sergeant Chipiriro Suware ndipo last corporal Anita Chinyama. Parade coordinator amene amaonetsetsa kuti pereteyu ayende bwino ndi Lieutenant Blessings Chitsulo.
olemekezeka President athu amayi ndi abambo, asilikali amene ali m'bwalomu akuchoka ku nthambi zosiyanasiyana za Malawi Defense Force. Pamenepotu pali asilikali ochoka ku Malawi Army. Awatu ndi asilikali aja amakhudzidwa ndi kumenya nkhondo ya pamtunda. Iwo watu ndi onse amene tikuwaona avala zovala zofiira ku mtunda ndiponso matrauza akuda. Ndipo mubwalomu tikuonanso asilikali omwe avala zovala za blue, ndipotu iwowa ndi asilikali aja amamenya nkhondo ya mndege. Pomwepo sotu tikuona asilikali amene avala zovala zoyera, ndipo iwowa ndi anzathu amene amadziwika bwino ndi kumenya nkhondo ya pamadzi. Ndipo tikayang'anitsitsa tionanso kuti pali asilikali ena amene avala mabareta a maroon, amene watu ndi asilikali aja amamenya nkhondo pokadumpha mu ndege. The parade commander has now commanded the parade to start marching in quick time. And as I already said, that the officers who are carrying the regimental and presidential colors, when they are passing close to where we are seated, we are being requested to be standing for the honor of the colors. But when the soldiers are passing past the VIP stand, they will be on eyes right. At this moment, I will request only His Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force to stand for the honor. As already stated, distinguished ladies and gentlemen, the parade is formed up by officers, men and women from various services of the Malawi Defense Force. These services include the Malawi Army, the Malawi Air Force, and the Malawi Navy. Those in red tunics and black trousers are from the Army, and those in blue tunics are from the Air Force. Those in white tunics are troops from the Navy. To spice up the parade, we have the Malawi Defense Force brass band, which is dressed in red tunics and black trousers. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the act of marching past in slow and quick time during military parades embodies a profound significance, serving as a powerful reflection of the discipline, precision, and unwavering readiness of the armed forces. Marching in slow time emphasizes the meticulous control and flawless synchronization of the troops, showcasing the extensive and rigorous training they have diligently undergone. This deliberate and measured pace not only highlights their exceptional ability to move in unison and also conveys a deep sense of respect for the occasion and the esteemed authority of the new Commander-in-Chief. Each step taken in slow time resonates with the values of honor and commitment, reinforcing the bond between the military and the nation itself. Conversely, distinguished ladies and gentlemen, marching in quick time embodies a spirited demonstration for agility and energy, vividly illustrating the troops' unwavering preparedness to respond swiftly and effectively to any situation that may arise. This dynamic display is not merely a showcase of physical prowess, but it serves as a powerful visual representation of strength and unity, encapsulating the essence of the armed forces' readiness to act in the defense of the nation.
May we all stand for the national anthem. Go. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, it is now time for the foreign heads of state to pay compliments to the new President of the Republic of Malawi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Allow me now to hand you over to the Program Director, Jack Mafutula, to take us through this segment. Jack. Thank you very much, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. At this time, you may take your seats. Thank you very much. At this time, allow me to invite in front to congratulate the President, His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa. Would you please come and congratulate the President, Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellencies, the next is His Excellency Mr. Daniel Francisco Chapo, President of the Republic of Mozambique. Your Excellencies, next is His Excellency Mr. Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Next is His Excellency Mr. Lasso Miso Dramin, Minister of State, President of the Republic of Botswana.
Your Excellencies, next is Honorable Mr. Moeti Moasa, Minister of State President. Sorry. The next is Honorable Joao Manuel Gokavi, Minister of External Relations of Republic of Angola. That was the Honorable Joao Manuel Kogavi, the Minister of External Relations of Republic of Angola. Next is the Honorable Loben Pirin Tolo, the Minister of Agriculture of the Republic of Zambia. Next is Honorable Telesi Kaikwamba Wena, Minister of State, Foreign Affairs, International Cooperation, and Francophone of Democratic Republic of Congo. Next to congratulate the President is His Excellency Francis Kapofi, Minister of Defense of the Republic of Namibia. Next is Her Excellency Grace Atieno Okala, High Commissioner of the Republic of Kenya to Malawi. The next and the last to congratulate the President is His Excellency George Elombe, President, Designate of Africa Exports, Imports Bank, Afrimix Bank. Thank you very much.
Your Excellencies, we may now take our seats. At this juncture, allow me to hand over to my colleague to proceed with the military segment. Thank you. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, during this momentous occasion we have had this morning, we have witnessed the swearing in and inauguration of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika as President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. The ceremony was cemented by the presentation of various symbols of office to our new President, which included the national flag, the coat of arms, the Constitution, and lastly, the sword of command. The ceremonial handover of these symbols of office is crucial for ensuring a smooth transition of power in Malawi as it reinforces democratic values, national unity, and respect for the rule of law, while also instilling confidence in the new leadership among the armed forces and the general populace. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, shortly I will hand you over to the parade commander for Sokore Sokore, signifying the end of military parade displays this auspicious occasion. After Sokore Sokore, the parade commander will march forward to request His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, Professor Arthur Peter Mutharika, for the parade to march off the parade ground. Olemekezeka apresentatu amayi ndabambo apatu tikupita kumapeto kwa perete watu lero. Ndipo posachedwa apa tikhala ndi mwambo uja wa Sokole Sokole. Ukatha mwambo menewu tidzaona mkulu amene akulamula pereteyu akuguba ndi kubwera patsogolo apa kudzawapempha President athu kuti pereteyu atuluke m'bwalomu. Ndipo pano ndiloleni kuti ndikuperekeni m'manja mwa yemwe akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Kinlos Kulujili kuti apitilize ndi mwambo wa Sokole Sokole. Parade Commander.
apo tikuona kuti asilikali watsopano akutuluka m'bwalomu apatonde pambuyo pamene akulamula Pereteyu anabwera patsogolo apa ndi kudzapempha president kuti zikhale choncho. Ndipo monga ndinafotokozera muja mbendera zaulemuzo zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tidziyimirira popereka ulemu wake. Koma asilikaliwa akamadutsanso kusanja kuno adzakhalanso pa eyes right, ndipo pa nthawi imeneyo ndidzapempha a president okha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the ceremonial aspect of military parades has long been associated with pivotal national events and transitions of power, symbolizing the continuity of governance and the enduring legacy of those who serve. The deliberate, slow and quick marches not only connect the present ceremony to the rich tapestry of military service, but also evoke a profound sense of national pride. The parade also serves as a formal acknowledgement of a new president's authority as commander-in-chief, marking a pivotal transition in leadership that carries profound implications for the nation. This ceremonial event not only reinforces the continuity of governance, but also symbolizes the seamless transfer of power, underscoring the democratic principles that underpin the nation's political framework. Ultimately, the practice of marching past in slow and quick time is not merely a display of physical prowess, but it captures the essence of military discipline, respect, and national pride. In the context of the inauguration ceremony, this ceremonial moment strengthens the ties between the new president and the armed forces, ensuring that the values of service, sacrifice, and unity remain at the forefront of the nation's identity. Asilikali watu tsopano akutuluka m'bwalomu, ndipo amene amalamula Pereteyu ndi Lieutenant Colonel Kinlos Kulujili. Division number 1 amalamula ndi Major Dalitso Jimmy Jesman. Division number 2 amalamula ndi Lieutenant Dalitso Zach Montero. Ndipo division number 3 amalamula ndi Lieutenant Pempero Jasi Lungu. Division number 4 amalamula ndi Lieutenant Kingston Aguelo Chizinga. Ndipo tu maofficers amene anyamula mbendera zaulemu ndi Lieutenant Andrew Likayala Msisha, ndiponso Lieutenant Naman Chilombo. Division number 5 amalamula ndi Major David Morton Chimbayo. Ndipo division number 6 amalamula ndi Lieutenant Catherine Ntanga. Division number 7 amalamula ndi Lieutenant Taonga Nyirenda. Ndipo division number 8 amalamula ndi Captain Henry Ntani. Wachiwiri kwa olamula Pereteyu anali Major Victor Misomali. Ndipo Parade Regimental Sergeant Major anali Warrant Officer Class 1 Maxencio Waruza. Ndipo Parade Company Sergeant Major anali Warrant Officer Class 2 Leonard Lunda. Amene amaperekeza mbendera zaulemu panali Warrant Officer Class 2 Gradson Mwiwa, Staff Sergeant Richard Kalotera, ndipo Staff Sergeant Lawrence Manyozo. Mkulu wa asilikali amabacha ndi Colonel Levison Chisambi, ndipo madrum majors athu panali Sergeant Chipiriro Siwale ndiponso Last Corporal Anita Chinyama. Ndipotu amene amaonetsetsa kuti Pereteseyu ayende bwino
amene pachisungu timati parade coordinator anali Lieutenant Blessings Chitsulo. Apotu apresident athu ife asilikali anu ndiye kuti tamaliza tsopano kuguba perete wathu pambuyo pakupatsidwa inu mphamvu zokuti mulamule gulu la asilikali la dziko lino la Malawi Defense Force. Ndipotu popitilira ndi mwambo wathu wa lerowu ndiloleninso kuti ndikuperekeni mwanzanga amene tikuthandizana kuyendetsa mwambowu Jack Mavutula kuti apitilize tikutipatsira zotsatira. Jack. Thank you very much. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Madam Professor Gertrude Mutharika, Your Honor Jane Arthur AC Vice President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we now turn to the cultural segment of this ceremony. Today, we will treat to 5 tradition dances that showcase the beauty of Malawi heritage. This morning or this afternoon, we have got Ingoma from Zimba, and also we have got Ben from Mangochi. Then will come Chopa from Mulanje. Then Walankhula from Kotakota. And then the last dance will be Ingoma from Ncheu. Amaindira bambo panthawi ino tipite kuma msunguluso wathu masana uno ndi magule athu amene atisangalatse masana uno. Gule oyamba ayambe ndi Ingoma from Zimba, kenako Beni from Mangochi, Chopa from Mulanje, and Gule Wankulu from Kotakota komanso atimalizire ndi anzathu a Ingoma kuchokera ku Ncheu. Panthawi ino ndipemphe anzathu a Ingoma ndikhulupirira you are ready. Your Excellency will begin with Ingoma, thus Ngoni dance of Nzimba and Mchinji, originally performed after various battles. Today, it is danced at weddings, funerals, and celebrations like the one we are having today. Please welcome the Ingoma dancers who first treat us with this beautiful dance and songs this afternoon. Yeah.
Hebaku. Bwana pita nenguzalilaneya. Bwana chepita nguzalilaneya. Chizango chetu chibo majigelele. Woto pa Malawi tukutangalala ngweya. Bwana pita nenguzalilaneya. Nguzalilaneya. Chizango chetu chibo majigelele. Woto pa Malawi tukutangalala ngweyo. Bana jebita nguzalilane, jebita ame nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Bambo jebita nguzalilane, bambo jebita nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Amajelaku. Bamba jebita nguzalilane, jebita lelo nguzalilane. Zango chetu chichi chantenele, woto pa Malawi tukutangalala we. Elo tukutangalala we. Bamba jebita nguzalilane, jebita lelo nguzalilane. Zango chetu chichi chantenele, woto pa Malawi tukutangalala we. Elo tukutangalala we. Bamba jebita nguzalilane, nguzalilane, nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Bamba jebita nguzalilane, nguzalilane, nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Bamba jebita nguzalilane, jebita lelo nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Bamba jebita nguzalilane, bamba jebita nguzalilane. Zango chetu chibo majigele, woto pa Malawi tukutangalala we. Yandikie. Alama alamwe. Hinna gani hakalage. Ni lele ele bahu. Nari riwa hiano. Badan na kuradi hakalale. Nera huma kola ahu ba. Masa, dia ndi kwadi. Dia. Hiano bale la mageya hiano
maja la 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 la. Ambuya takunyadirani adadi takunyadirani tilamange katwife tikadya mango masiku katatu kumasa kula na mimba hiya 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 hiya. Excellencies, at this juncture, allow me to call the Walankhula. It is performed at institutions, weddings, funerals, and when chiefs are installed. UNESCO listed Walankhula in 2001 as part of the world's natural heritage. Please welcome the Walankhula performance. Among the Walankhula, we can part of one side of Walankhula. We can also our Insula, Jogina, Wanzatu, Chewa people. We can have the second region there and also the next Insula,
Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Where's Anayo? Yes, Anayo! Wabalibe wina presidenti! Presidenti wobosa! Manja, simai manja! Hey, balibe wina presidenti! Presidenti wobosa bida! Yanga kale muvale sudi wakosana! Wongoma! Eringa kale muvale lai! Simunga pose ya bida! Madalizo ya bida! Hanapata chaura! Presidenti, obosa habida. Presidenti, obosa habida. Kakara mupala sudi magosana. Wangone. Kakara mutsi wekulemba. Simunga pose habida. Madalizo habida. Hanapata chaoda. Nitendera na bida. Nitendera na bida. Naja chingwani chikalipo. Chingwani chikalipo. Kwa kwa. Nitendera na bida. Nitendera na bida. Naja chingwani chikalipo. Chingwani chikalipo. Kwa. Chingwani chikalipo. Baba Masego. Chingwani chikalipo. Baba Masego. Ndani ya maziwa, ndani ya maziwa kutapita kutenga boma la Malawi. Ndani ya maziwa, ndani ya maziwa kutapita kutenga boma la Malawi. Hadi Mulungu yeka, Mulungu yeka, Mulungu yeka, Mulungu yeka, ndani ya maziwa.
Mutharika to deliver the inaugural speech. Your Vice President. Thank you very much. Master of Ceremonies, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi. Your Excellencies, Heads of State and Government. Your Excellencies, former Presidents of the Republic of Malawi, representatives of the foreign heads of state and governments, my Lord Justice Reasoning Zikamanda, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi, judges of the Supreme Court, judges of the High Court, and all judicial officers present. Your Honor, Vice President, former Vice Presidents, distinguished gentlemen and ladies, my responsibility this afternoon is to invite His Excellency, Professor Peter Mutharika, to give his inaugural address. But before I do that, allow me to say one or two things. To begin with, I would like to thank the Almighty God for what He continues to do for Malawi as a nation. Today is a wonderful and beautiful day for our democracy and our beloved country after witnessing a peaceful transfer of power. My fellow Malawians, it should be noted that the transfer of power is not just a constitutional requirement. It is a sacred act of trust that renews the hope of every citizen in the length and breadth of our country, Malawi. That is from Nsanje to Chitipa, Salima to Mchinji. Today, we stand at the threshold of a new chapter in which it has pleased the Most High God to recall to the service of this nation Professor Arthur Peter Mutharika to serve as the 7th President of the Republic of Malawi. He is a man whose dedication to national unity, peace, and prosperity is unwavering. A man who respects and endeavors to realize all the 3 generations of human rights for Malawians. These human rights are the right to vote, the right to a peaceful demonstration, the right to food, the right to housing, the right to development, and the right to a clean environment, to mention a few. We have all witnessed his resilience, his commitment in fighting corruption, and his clear vision for the self-reliant
and thriving Malawi. His leadership embodies the promise of a future where every child has access to opportunity and every community can flourish. It is now my profound honor and distinct privilege as your new Vice President to present the man who has once again answered the call of destiny. He is the architect of the new dawn, the tireless servant of the Malawian people, and our commander-in-chief. Ladies and gentlemen, please rise and join me in welcoming the President of the Republic of Malawi, His Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, to deliver his inaugural speech. I invite you, Your Excellency, to deliver your speech. Thank you. Amalawi anzanga, moni nonse, muli bwanji, ile nibino kwambile, leo tafika, mavuto atwe, Malawi is now free. Your Excellency, Professor Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Dr. Jenny Ansah SC, Vice President of the Republic of Malawi, Excellencies, all visiting heads of state and government, former presidents and vice presidents of this country, members of the armed forces and security forces, members of the National Governing Council of the Democratic Progress Party, members of the DPP, members of faith community who are here, all the chiefs who are here, all the traditional leaders who are here, distinguished ladies and gentlemen. Moi non sekachiwiri,
First of all, let me say that the mighty DPP is back. Five years ago, during those strange times, I promised that we would be back. And now we are back. As they say, old professors never die. They just fade away. And today, we are back with a new vision and a new agenda. We are back by the will of God and the collective will of the Malawi people. And in different ways, we are all here by the invisible hand of God in this historic election. This we should never forget. And we thank God Almighty for his kindness. Remember, these elections has taught us that Malawians are united in one vision, one dream, one country, one purpose. Let us come to serve the will of the people. We all wanted change. We voted for change. We accept change. I promise you real change. Zinthu zasinta. Ndipo zinthu zisintha. Muona zizodabwisa kwambiri zimene kaye simunazone ayi. I promise that to begin with, if this country is to change, the real change must come from within us. If you want a different Malawi, if you want different results, then let us begin to think differently. And think differently we will do. To all my friends in the DPP and anyone in the public office, remember this: Malawi belongs to all Malawians. This country does not belong to any person, any tribe, or any political party. Malawi does not belong to the DPP either. Malawi belongs to all of us. Let us be in government to serve the people, not to save our stomachs or to save our friends and families. Tise kuganira kuti
tikalowa mboma ndiye kuti tizidya. Ndiye kuti soba tudafika nthawi yafika kuti ife tidye. This attitude that now we are in the government and now we are going to be rich is what is destroying this country. Government is not a feast. Government is not a political party. Government is not a nightclub. Being in government is about serving the people. To change our situation, to create jobs, and to help everyone prosper in their businesses, farming, or education. It is that feasting spirit, it is that dear spirit that is destroying this country. And from today onwards, the practice of Judicial is gone. I find you looting the government, whether you are a politician or a civil servant or a businessman, you are done. Ndatana. The honeymoon of looting is over. You are now dealing with a different president. And you are looking at a different president. Thank you. I will not allow anyone to destroy this country under my watch, and I mean anyone, whether you are party official or whoever you are, I will go after you. And understand that. The Vice President and I want to see discipline and sanity everywhere in the government. We'll clean up the house to restore discipline and integrity in government as we challenge every Malawian to change our mindset. The VP and I won't allow you to bring back chaos while we clean up the house. Never say, I never warned you. And let this be my last warning. So let us come to serve this country. So let us come to serve this country. For the people who voted for us. And let us arise above our differences to change this country as one people. To the people of Malawi,
I say, thank you for voting us into government again. Thank you, Malawi. And thank you, members of the DPP and the Blue Alliance. I thank Vice President Jane Ansah for your campaign and advice, and the partners in the arms. I thank you, Honorable Enoch Chihana, and your party for making this election a national consensus. I want to thank the Catholic bishops, the Muslim leadership, and all Christians and other faiths for standing up against evil, corruption, and state-sponsored terror that prevailed in this country during the last 6 years. Malawians voted out corruption, blatant theft, heartless looting, state terrorism, and wanton destruction of this country. The spirit that destroys our nation does not come from outside this country. It comes from us, from ourselves. We are the people destroying our own country. There is a disease of spirit that we suffer in this country. And I ask all of you, leaders of faith, to help us heal this nation. I also want to thank our friends and partners in development who wish us well from different capitals across the world. Dean of the Diplomatic Corps, please kindly convey our thanks to the diplomatic community for supporting Malawi to conduct a peaceful and credible election. You helped us, Malawians, to vote for their will. Our special thanks particularly go to SADC and the UNDP for your efforts and support in the past election. Malawi cannot survive outside the international community. But I have one request to our international partners. Please return to Malawi and invest in this country. We are not asking for handouts. And I want to ask our trading partners to come and invest in this country. And I promise you that we'll work with you to improve the lives of our people in this country. In a particular way, I want to thank the US and UK government, together with European Union, for standing up against corruption, theft, public resources, and reckless looting of national treasury. You quietly spoke
in diplomatic whispers, but your speeches, your whispers, were heard in the villages and markets of this country. We thank you for your support. To President Donald Trump, your message of congratulations and goodwill found us well. We'll soon be sending a delegation of business people and government officials to negotiate with you, especially since USAID is now cutting down its programs. On to replace them. To our neighbors and friends in Zambia, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, Eswatini, the entire SADC region, up to Kenya and beyond. I look forward to working with you again in the spirit of harmony, goodwill, and brotherhood for the benefit of our people. Ladies and gentlemen, let me now turn to the vision we have before you. Let me outline the DPP agenda. Wisdom tells us that in order to solve a problem, you must know the problem. We must begin by knowing what went wrong. Our immediate problem is that we have inherited a country in a crisis. Malawi is in the middle of a crisis. There is no food, there is no forex, there is fuel shortage, and the cost of living is unnecessarily high. There is no money in the government, borrowing is extremely high, and nobody knows where the borrowed money went. There is good news, however. Malawi's crisis is a man-made crisis. Our situation is not natural, tragedy beyond our human capacity to solve it. Our situation is not a natural condition, but a problem created by humans can be resolved by humans also. So, Malawi's situation is a problem we can solve, and solve it we will. We will fix this country, but, fixing this country will not be easy. This should be made very, very clear. Rebuilding this country will not be easy. It is easy to destroy what someone has built, but difficult to build what someone has destroyed. It will be tough, and I mean tougher. I don't promise you milk and honey. I promise you hard work and tough and painful decisions. The only way to rebuild this country is to make tough decisions. Above all, I ask for your patience. In the end, we'll be happy that we have a country that nourishes our dreams and the aspirations of our children.
Zikongwambiri, with patience, discipline, and hard work, will make Malawi a country where we are happy to live in. There's another good news. The DPP government is ready to govern and ready to rebuild this country. We have a clear, comprehensive development and governance blueprint, articulating a new vision, a new agenda for transforming Malawi. Our manifesto is a pledge for total transformation. Finally, I want to thank all my colleagues who have traveled from the region to attend this ceremony. I thank you for coming, and I wish you travel safely back home. And for my fellow Malawians, I thank you very much for coming. And today, let's agree. Let's make a pact that we all will build a better Malawi. May God bless you all, and God bless Malawi. Thank you. That was a very speech from the State President, Professor Arthur Peter Mutharika. Amayindira bambo uku ndiye kunali kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. At this juncture, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Madam Gertrude Mutharika, Your Honor Dr. Jane Asa, SC, the Vice President of the Republic of Malawi, all Excellencies, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, we are now coming closer to the end of our magnificent inaugural function this afternoon. And now ask or request Your Excellencies to rise for the national anthem read by Malawi Defense Force. Amalawi ndi abambo pa nthawi ino tikupita kumalechereche a programu yathu. Ndikupempha anzathu a Malawi Defense Force kuti mutisogolere mu nyimbo ya fuko lathu. Zikomo kwambiri. Your Excellencies, you may take your seats. Thank you very much. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, Your Honor, Right Honorable Dr. Jane Asa, SC, the Vice President, all
Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's beautiful inaugural ceremony. It is now my honor to humbly request His Excellency the President of the Republic of Malawi, together with Her Excellency the First Lady, to take leave of the gathering at your own pleasure, Your Excellency. Thank you. May I ask these excellencies pamene ponso to ndiye see kufika off pa the mtsiriziro pa president. mwambo olumbikitsa komanso kukhazikitsa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa dziko lino komanso Vice President Justice Dr. Jane Maemu Ansa. Ndiye tinali tili limodzi kuyambira kum'mawa kucha, takhala tili nanu kukuonetsani zonse momwe zimayendera kuno. Tinakupatsiraniso kwa anzathu amene nthawi imeneyo anali kunyambadwe kumene kumachoka mtsogoleri wa dziko lino kudzafika kuno. Zonsezo ndithu takhala tikupatsirani chigawo cha kum'mawa wako. Ndipo pano ndi mtolankhani wathu Kondwani Chinere, ndimangofuna kuti ungotifotokozera kuti kodi iyeyu mwambowu waona bwanji, waswera bwanji msanga. Ndaswera bwino, iwe waswera bwa? Ayi, ndaswera bwino. Kwambiri. Tafotokoza. Mwambo ochititsa chidwi, mwambo osangalatsa, mwambo opereka chikoka kwa anthu, mwambo opereka chiyembekezo kwa anthu. Dziko lathu la Malawi likuyenera kupita patsogolo. Mwachidule ndingathonera choncho. Ndimangofuna kuti angofotokoza kuti briefly kunoko kunachitika chani. Ndikukhulupirira kuti umaona zonse, umazitsata zimene zimachitika, mwina kuti angofotokoza mwachidule. Mwachidule kwenikweni ine chimene ndinganene nchonena kuti atalengeza kunena kuti mwambo umenewu uchitikira ku Blantyre pano pa Kamuzu Stadium, anthu anasangalala kwambiri. Kudusa mundilande mamawa mapaipi koloko, anthu adayamba kali kukhamukira kuti kuno azaonere mwambo olumbiritsa president wawo watsopano ndi vice president wawo. Nthawi inagwiridwa ndithu, alendo kuchoka kunja kubwera kuno mu nthawi yake, amene anali a president elect, a vice president elect kubwera kuno mu nthawi yake. China chilichonse zimene apanga asilikali apapa zinali zinthu zosangalatsa. Komanso kwakukulukulu ndinene kuti mwambo unafika pachimake penipeni, a president alumbiritsa, a vice president alumbiritsa, komanso makamaka zimene Walankhula mtsogoleri watsopano wa dziko lino la Malawi. Chabwino. Iyayi ndikuthokoze, mwina nkutheka unali ndi china chimene umafuna uwonjezere pamene tikhale kwangu. Zonadi ndimafuna ndiyang'aneko pang'ono zimene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walankhula koyamba ngati president wa chinambala 7 wa dziko lino la Malawi. A president Mutharika apereka chiyembekezo kwa Malawi, atsimikizira Malawi kuti dziko la Malawi lino kusintha kutha kutheka, koma zofunika kuti zimenezi zitheke ndi chani. Anena kuti anthu maganizidwe athu akuyenera kukhala osintha. Anthu ngati Amalawi tikuyenera kukhala anthu ogwirizana. Anthu ngati Amalawi tikhale anthu ochilimika pochita zinthu, kuti masomphenya amene ali nawo iwo ndi a vice president awo ndi boma lawo, dziko lino la Malawi lithe kupita patsogolo. Mwachidule chimene ndinganene chimene chocho mazina. Chabwino. Iyayi zikomo kwambiri mzanga, ndikulola kuti usunthe. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Kondwani Chinere, ndiso ndi mzanga Beatrice Juma pompano, ndingomwitana kuti afike pafupi. Beatrice, tafika pa mapeto. Inde joyfu tafika pa mapeto pa mwambo umene ndi mwambo ochititsa kaso umene wachitika tsiku la lero kuno ku Kamuzu Stadium. Unali mwambo wamtengo wapatali kwambiri. Chabwino. Ndinangomwitana Kondwani Chinere kuti angotipatsa pang'ono chithunzithunzi cha momwe zinthu zinayendera, komanso kuti mwina mwachidule angofotokoza kuti kodi a president Mutharika anati chani, watifotokozera zonsezo. Sindikudziwa kuti kodi paliso china chimene tachisiya ngati. Ineyo ndikuona kuti palibe chimene tasiya, zambiri ndi zimene wakamba mzanga Kondwani Chinere zija, kuti chachikulu a president akulimbikitsa kuti Malawi akhale watonse.
sikuti Malawiyu kapena mmene iwo apambana pa chisankho chimenechi ndi chipani cha anthu akumwera kapena apakati kapena akumpoto, osatengeranso zigawo, osatengera mtundu wa munthu, koma wina aliyense akuyenera kuti akhale moyo wabwino, tinene kuti apindule ndi kubweranso mboma kwa chipani chimenechi cha DPP. Ndemwina mwachidule ndikhoza kunena kuti mfundo yayikulu ndimene atsimikizayi, komanso nkhani ina akambapo za anthu amene amakhapanga katangale, anthu amene mwina akuona ngati mmene DPP yalowa mboma ndiye kuti ndi nthawi yawo yoti abe kapena apeze chuma, apange zinthu zosiyanasiyana za katangale. Iwo atsimikiza kuti chipani cha DPP pano panthu ngati amenewo athana nawo. Nditu ndimaona kuti titseke notsopano sona joy ndikupatse mpata uyambe ndiweyo tabwera lija ndikale mmene tikuteremu ndithu ife tikhale kuti tikumalizitsa kuulutsa kuchokera kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre kumene kunali mwambo olumbiritsa komanso kukhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino President Professor Arthur Mutharika komanso wachiwiri wake Dr. Jane Mayemo Ansa. Ndetu munali ndine Beatrice Juma komanso mzangayu ine dzinanga ndi Joyful Paliani. Ndithokoze nonse amene munali pamenepo kumvera komanso kuonera mwambo ochititsa kaso umene umachitikira makamaka kuno ku bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda uno wa Blantyre. Dzina langa ndi lomwe lija ndatchulakale Joyful Paliani. Malo mwa onse omwe timagwira nawo ntchito kummawaku ndikuti mwakoma nonse. Goodbye. Dive into the clear waters of Lake Malawi, put a snorkeling mask on, and enjoy the largest variety of